Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Damos inicio a la segunda jornada de ponencias del Simposio Internacional Los Fundamentos Industriales del Galeón de Manila-Acapulco, Movilización de Recursos y Globalización 1565-1815. Abrimos la sesión de hoy con la presentación del Dr. Chik Sangalang Fadriquela, decano de la Universidad de Santo Tomás, en Filipinas, quien es uno de los mayores especialistas en las técnicas tradicionales de trabajo de la madera, en las tradiciones artesanales de la construcción en Filipinas y quien ha hecho contribuciones muy importantes para el estudio de la construcción naval desde el punto de vista de las maderas filipinas. Su libro emblemático es Cajoy, editado hace unos pocos años, realmente un referente en la historiografía técnica para la construcción naval. Así que para mí es un gran honor presentarle, tenerle aquí con nosotros, y no me queda más que dar la palabra al doctor Fadriquela. Muchas gracias, Dr. Iván. So, buenos días a todos. I would like to express my gratitude to the organizers and sponsor of this conference for this opportunity to be one of the presenters. And congratulations for this successful event, which I hope could further deepen our understanding of our shared history. My presentation today is actually a derivative of two presentations that I gave in 2018 for a wood carving workshop in Bohol, and in 2019 for the Catholic Bishop Conference of the Philippines Biennial Conference for the Cultural Heritage Workers of the Church, where I proposed a periodic table of wood species utilization for carving religious objects in the Philippines from 16th century up to the present. In this symposium, I will be discussing how this periodic table was established and how it was used in my research in wood identification, with special focus on the Galian-era Filipiniano objects. The objectives of this presentation are to determine the wood species widely utilized for carved religious wooden objects in the Philippines, configure a periodic table of wood species utilization in carved religious wooden objects during the Hispanic era, and evaluate the periodic table for Galian-era Philippine wooden artifacts. The presentation will first discuss the types of forest and introduce three species that made Philippine flora more diverse. Second, examine the wood species and the carved wooden elements at San Agustin Church in Intramuros towards the creation of a periodic table of wood utilization during the Hispanic era. And finally, present case studies that utilize this periodic table using Galian-era objects. Let's begin with the Philippine forests. Spread over 7,600 islands, the Philippines have a diverse flora of 8,120 species of flowering plants, 3,500 species of indigenous trees, 33 species of gymnosperms, 640 species of mosses, and 47 species in the terracotta forest. So yesterday, I think Professor Jorge Sotelo asked me how many islands we have in the Philippines. And it's over 7,600 islands. To be exact, as of 2017, the exact number is 7,641 islands. So in terms of biogeographical location, the Philippines is one adjacent to Sundaland, which is part of the Asian continent that was exposed during the last ice age, or around 20,000 years ago. The region between Sundaland and Sahuland is called Walasi, and botanists collectively call the Sundaland the Philippines, Walasi, and New Guinea the floristic province of Malaysia. These areas have similar floral diversity. On the classification of Philippine forest, using the 1911 Whitford classification, the first is the Dipterocarp forest. Dipterocarp trees have a wide distribution in the major islands of the Philippine archipelago, and encompasses a total of 47 species and subspecies. It is the most important group of timber-producing trees in the Philippines for foresters, botanists, and wood scientists. They are represented by small to large resinous, usually evergreen and buttress trees. But practically all the Dipterocarp species are large trees, reaching heights of 40 to 50 meters
and diameters of from 100 to 150 centimeters. It can be found on nearly all types of topography, from the frontal zone of the beach up to 800 meters along the mountain slopes. In this forest, we find timbers like almond for both planking and general construction, lawaan, which can be for both planking and general construction. There is also yakal for house posts and trusses, just as in these American period structures of San Beda Church in Manila and Baker Memorial Hall in Los Baños, Laguna. And these neo-Gothic retablos in Maribojoc, Bohol, made during the American period in the 1930s, were mainly built with yakal timber. Actually, after the Spanish period, yakal replaced molabe for major constructions throughout the archipelago. The second type is molabe forest, which produces timbers that are highly valued for their natural beauty and durability. With a few exceptions, the dominant trees are short, bold, irregular to very irregular in form, and with wide spreading crowns. Many of these species occupy limestone soils. The most dominant tree in this forest is the molave or molave tea. Molave timber was widely used from ecclesiastical objects, house posts, truss systems, and shipbuilding. On your right is an 18th century molave bas-relief image of Virgo Pulchra in Pasig Church, which I was involved in its restoration in 2005. Another dominant tree is Nara for interior timber works such as floor planks and furniture. Most of the Art Nouveau and Art Deco furniture in the Philippines, just as this cabinet, are made of Nara. Tindalo is another tree species used for floor planks, truss systems, and wood carvings. We have here the lower part of the late 19th century pulpit at San Sebastian Church in Manila, which used Tindalo in carving the images of the angels underneath. The third type is literally the forest of the sea. Mangrove forests occupy beaches washed by the tides, are well developed in mud flats at the mouth of the rivers. The mangrove forest produces timbers for piers and wharves and are principal sources of firewood and charcoal. So an example of which is tangal, which can be used for telephone poles and temporary railroad ties. The fourth forest type is the pine forest, which is found in the mountainous region of Luzon and Mindoro at an altitude ranging from 900 meters to 1,500 meters. Its major timber species is Benguet pine, which is utilized for house construction and mine timbers, and for hewing coffins such as these in Kabayan Benguet. The fifth forest type is the mid-mountain and mimosa forest. The climatic conditions in this forest are extremely moist in terms of rainfall and relative humidity. It is also exposed to winds. So the moist condition causes the moist environment, while the wind condition causes the dwarfed habit of the trees. In this forest, we can harvest macaasim from the Myrtaceae family for general construction, furniture making, and ship planking. The last forest type is the beach forest. It occupies sandy beaches above high tide limits. The principal trees are talisay, palomaria, and agoho. Palomaria or bitao or dangkalan is a large tree attaining a diameter of 130 centimeters with a short bole, seldom reaching 5 meters, with big spreading branches. It is highly esteemed by boat builders for superior resistance to weathering. It is used for constructing the rudders and frames of ships. The waves of migration and colonization further enhanced the floral diversity in the country. Early settlers brought santol, whose wood is used in carving santos, just as this post-World War II image of St. Raphael at the St. Joseph the Worker Chapel in Victoria's Negros Occidental. Also, we have langka or jackfruit, which is used in komoda construction in Bohol and by luthiers in making string instruments such as this violin from Romblon. So when the Spaniards came, they brought cacahuate for fences or orchid stands, and then rain tree, which is commonly called acacia tree, which is presently utilized in wooden furniture and sculptures. During the American period, mahogany or the big leaf mahogany was brought to the country and it's mainly used in furniture construction, but
It has also found its way in the wood carving industry, such as this bas-relief from the San Agustin Museum, which utilized acacia and mahogany. After World War II, Yemane or Jamelina from Burma, Myanmar, was introduced in Milang, Cebu for restoration purposes in 1960. Yemane also found its way to wood carving due to the scarcity of the much favored wood batikuling. Majority, or if not all, sculpture of Maestro Vililayog from Pampanga are made of Yemane. So how was this timber species diversity utilized in the fabrication of religious objects in the Philippines during the Hispanic era? In the second part of the presentation, we will configure a periodic table for wood species utilization in the Philippines based on the carved wooden elements at San Agustin Church in Intramuros. Why this site? Apart from being the oldest church in the country that was completed in 1607, San Agustin Church and its wooden elements have been well studied by scholars such as art historians who provided datings, and by wood anatomists who provided scientific wood identification. Within the church complex, the diversity of wood species utilization during the Hispanic period is well represented by the Pagrel collection, exhibited mainly at its refectory. It's also now called Carmen Zaragoza Araneta Gallery. Inaugurated in 1976, the Carmen Zaragoza Araneta Gallery houses a collection of authentic antiques with validated provenance acquired as early as the later 1940s by Don Luis Maria Araneta. The accumulation of 103 religious objects from the 16th to the 19th centuries coincided with the growing use of the Araneta's three children, Patricia, Gregorio, and Elvira, after whom the collection is named. The collection has 26 bas-reliefs, 30 sculptures, 18 paintings, and 27 ecclesiastical furnishings. In 1985, Elvira commissioned the Forest Products Research and Development Institute to conduct wood identification of the Pagrel collection. In 2009, as part of my Spanish program for Cultural Cooperation grant, my team was able to verify the existing wood ID labels were valid from the 9 objects we were allowed to conduct wood identification. But I was not actually aware of the 1985 wood ID conducted by FPRDI that I had to validate the existing wood ID labels. In the Pagrel collection, there's only one object dated in the 16th century. This is an image of Santiago de Matamoros that is carved in the round from Diliman and Camarines Sur. For the 17th century, there were 13 objects identified, and 92% is made of Malave. Examples are this Malave image of St. Luke that is carved in the round from Ilocos, and this carved round image depicting San Juan de Bautista from San Luis, Pampanga. The entire archipelago is well represented in the 18th century collection. There were 69 objects investigated. So from the 2 wood species utilized, the diversity increased to 6 wood species. The choice of wood species was still Molave, followed by Nara and Batikuling. Examples are this Molave bas-relief, the crowning of Jesus with thorns from Morong Bataan, a church bench with Augustinian emblem made of tindolo from Cebu. This is a Nara bas-relief of St. Augustine of the Hippo from Apalit, Pampanga. An image of St. Peter carved in the round made of Batikuling from Mabitac, Laguna. This is an active carving in the round of Santa Rita Cassia from Apalit, Pampanga. And of Manipnip wood is this crucified Christ from Lubao, Pampanga. There were only 12 artifacts from the 19th century. You can see here the lesser preference of using Molave for the wood carvings. We have in this century a Nara liturgical chair from Paquim, Laguna, a carving in the round of the Institution of the Eucharist made of Batikuling from Laguna. This is a bas-relief of God the Father and the Holy Spirit made of Santol from Malbar, Batangas. And plotting the percentage of wood species utilization in wood carvings per century, we see the decline on the use of Molave towards the 19th century and the increase of Batikuling and Nara. Let's now go to the choir loft, which has 2 important types of objects, mainly the choir stalls and the fascistol.
There are 68 intricately carved choir stalls or ciliarias in the choir loft or coro. So these were commissioned by Fray Miguel Garcia Serrano, who was the prior of San Agustin from 1608 until 1611, and provincial from 1611 to 1614. The 1994 historical marker on the left of your screen reads that these seats were carved Molavi seats with Nara inlays. On the other hand, based on a book published in 2000, the museum website claims that the strapwork motifs were made of kamagong with inlays of Nara. However, when I was involved in the restoration of these choir stalls, our wood identification activity yielded the use of Nara and Tindalo. All carved parts of the chair assembly are made of Nara. So at the center of the choir floor stands the fascistol. It was commissioned by Fray Felix Trillo, who was the prior of the convent from 1728 to 1731, and the provincial from 1731 to 1734. It is made entirely of Tindalo. For the doors, under a project sponsored by an agency of the tourism department in 2017, I was able to examine the wood species utilized in these mid-18th century doors. The image on the left side of the screen are the front doors, while these on the right are the left side doors. The doors have Molavi frame and panel construction with postigos, which are small pedestrian entrance doors. The Rococo appliques are nailed on the panels. The results of the investigation showed that the Rococo appliques on the front doors utilize Nara, while the left side doors use Tindalo. And it came to surprise to me on the reason why two different species were used instead of one. And on top of that, Nara is not suited for external use. There are several retablos or altarpieces, and the oldest of which is the 1617 retablo constructed by Juan de los Santos, who is a native from San Pablo, Laguna. This is said to be the first retablo of the church. There are retablos along the cloister of the church, and wood identification yielded 100% Molavi wood utilization. So based on the previous discussions, from the forestry timbers to the diversity of wood species at San Agustin Church, I'm proposing this periodic table of wood utilization for wood carvings in the Philippines during the Spanish period. So allow me to discuss the characteristics of each wood species. Molave is a Spanish corruption of the Tagalog word mulawin, and the root word mulaw means yellowish, which denotes the yellowish character of the wood. Widely distributed in the Philippines, Molave is a medium to large tree that reaches a height of 35 meters and it attains a diameter of 2 meters. The earliest mention of Molave was made by Chirino in his 1596 to 1597 account of Manila, published in 1604, which recorded that a tabernacle for housing the relics was made of Molave. In terms of physical and structural features, it belongs to the high density group with an average value density of 0.836 at 12% moisture content, which means it has good mechanical properties. But on top of that, and I think the most important feature is it has profuse tyloses, which are present in all hardwood pores, and these tyloses prevent water incursion. So in the image that you can see on the left side, there are pores or holes, and the white thing that you can see there are the tyloses. Nara is a large tree with an irregular fluted trunk attaining a diameter up to 2 meters and height up to 40 meters. Alcina in 1668 wrote that out of this wood they make very beautiful writing tables and chests. Santol is a small to medium-sized tree with a diameter of 70 centimeters. Trunk is cylindrical or slightly irregular, seldom straight, 5 to 7 meters to the first branch. According to Corelli in 1700, it is an excellent wood for carving, and the tree is like walnut but has larger leaves. Tindalo is a very widely distributed tree from Luzon to Mindanao that can grow as high as 30 meters and a diameter of 60 to 80 centimeters,
but occasionally up to 1.8 meters. So according to Alsina in 1668, barayong or tindalo is suitable for carving, also suited for posts in houses and churches. It is principally fashioned into boards from which are made finer writing desks, boxes, tables, and chairs. Batikiling is a medium-sized tree reaching a diameter of about 80 centimeters. Trunk is straight, cylindrical, with no prominent buttress. Wood has a pleasant odor. The earliest mention of batikiling was by Fray San Antonio in 1738, who wrote that it is equivalent to pine. So according to Vidal in 1874, it is easy to carve and polished and used in civil constructions. Maniknip or maniknik is a medium-sized to large tree reaching a height of 33 to 35 meters and a diameter of 80 to 90 centimeters. The bole reaches a length of 20 meters. It is common in forests at low and medium altitudes in Luzon, Mindoro, Masbate, and Mindanao. So according to Vidal in 1874, maniknip has a grayish-red or grayish-purple color and is plenty in Bataan and other provinces of Luzon. Akne is a tree up to 1.25 meters in diameter with a short, often crooked trunk. It has no buttress. Heartwood is dark brown. Fray Francisco Santonio in 1620 mentioned acne as a type of wood, and Fray Juan Francisco Antonio in 1738 characterized acne as a strong wood for house structural parts. And then finally, Calantas is a large tree reaching a diameter of 150 centimeters, usually smaller. Bole is generally straight and cylindrical, 15 to 20 meters long. Heartwood is light red to dark reddish brown. With strong and lasting cedary odor, Lehentil described Calantas in 1779 as cedar in red or white. I will now cite some of my studies that utilize this periodic table. The first case study is about a Christ corpus. During the pandemic in 2020, I received a request from a conservator to identify the wood species of an image of Christ corpus. Access to the image was not possible, and I was only given these photos taken from the image feet. The estimated date of fabrication was between 1700s to 1800s. The conservator, who was my student in one wood conservation class at the Lopez Museum, knew that the features that I need to identify the species could be seen at the vicinity of the carved feet. Based on the photos sent, presence of aliform parenchyma and aliform confluent parenchyma were evident. From these features, the probable wood species could belong to the Fabaceae family or Miliaceae family. Since the wood is not dark as it can be perceived from the photos, there is a big probability that it's not cacahuate. Going back, it's not cacahuate. And furthermore, since there are no yellow deposits observed, which is present in ipil, ipil can be eliminated as a probable wood species. Bayanti is not known to be utilized in wood carvings. In terms of probability of the wood species, the table on the left is proposed for computation. The three factors taken into consideration were the physical features, whether these were physically observed or not, the structural features, which refer to the cross-section features of the wood, and finally, the probability of the species within the periodic table. From the above periodic table of wood utilization, and in consideration of the structural features of the wood species of the object is most likely tindalo, and the probability that it's tindalo is around 58%. Here, we have shown that the periodic table can be used as a factor to ascertain wood species identification. Another case study I would like to discuss is the wood identification of San Diego de Alcala, which is an image in the province of Rizal. The San Diego Alcala Parish Church of Quizao is approximately 2.5 hours from Manila by car. It was a visita of Pilia Church, which was founded in the 7th century. In his 1865 account, Huerta mentioned the existence of this chapel. Here, the parish priest wanted to know the age of the image. The wood species identified established the components that were carved during the same period. The removable body parts are made of tindalo, while the body and base component, as well as the cross attribute, are made of molave. As informed by the parish priest, the batikiling left hand is a replacement of the lost component, which could have been also made of tindalo.
Based on this periodic table, the image could have been fabricated between the 18th century and early 19th century, where both Molave and Tindalo were utilized in Catholic Church wood carvings. There is a possibility that it's older than 18th century if all the body parts were made of Molave or even ivory. If there are records showing that the current detachable parts were actual replacements, further archival and oral investigations were recommended. Actually, if you're familiar with the novel of Jose Rizal, No Limit Angele, the setting, the name of the place is called San Diego. And they suspect that Rizal was inspired by this town called San Diego. Now, the third case study is about a night church. I was commissioned by an architectural firm to investigate all wooden elements of the church and convent last August. Completed in 1783, this Catholic church is one of the national cultural treasures of the Philippines. It has 6 Rococo retablos. On your screen is the main retablo with all its images made entirely of Molave, except for the dog of San Roque, which is made of tangile. We later found out from a parishioner that it was her family who recently donated the replacement of the lost dog image. At the baptistry, the retablo with its images and a tabernacle are all made of Molave. The 14 stations of the cross yielded ipil for stations 1 to 12, and these are the first church objects made of ipil that I have encountered. Batikuling was used for station 13 and Molave for station 14. We are still investigating why these 2 stations utilize 2 different species carved with a classical style as compared to the 12 ipil stations that were carved in folk style. There's no doubt that the last 2 stations were carved in the 19th century due to the style of carving. The truss system was also investigated. The end of the rafters and corbels are carved, and both church and convent, they're all made of Molave. So based on the findings from the Taranay Church Wood ID campaign, I would like to add ipil in the periodic table. Ipil is a large tree that can attain a diameter of 1.2 meters and a height of up to 35 meters. Its trunk often forks but cylindrical and straight, 10 to 15 meters in length. It is widely distributed from the Babuyan Islands to Mindanao. Alcina, in 1668, wrote that the Visayans prefer ipil in fabricating their coffins called longon. How about church pieces that have crossed the Pacific during the galleon trade? We have a fascistol at the Mexico Cathedral, which unfortunately I was not able to see last week, which was a gift from Manila by Archbishop Manuel Rojo de Rio in 1762. According to published records, it's made of Tindalo wood. I mentioned earlier that the early 18th century fascistol at the San Agustin Church is made of Tindalo wood, and most likely the claim that it is Tindalo wood is correct. We have here a tabernacle that was brought to San Francisco in 1783 as part of the mission supplies to Mission Dolores in California. There are no records of the wood utilized for this tabernacle, but using the periodic table, most likely it is made of Molave and Tindalo. We have here a 17th century bowl or chest from the collection of the Museo Bello in Puebla, and the photo was taken by Professor Jorge Losaira. Can I use the periodic table to predict its wood species? This is not a church wood piece nor a carved wooden object, so the periodic table cannot be applied. Allegedly, this chest is made of lawaan. Another object that crossed the Pacific is this Pereda armario or cabinet in a private collection in Lima, Peru. Allegedly, it's an early 17th century Filipino cabinet with mother-of-pearl inlays or camagong wood, which was commissioned in Manila as a wedding gift for the granddaughter of the Viceroy of Peru. It's a carved object, but not a church piece, so the periodic table will not apply. But I have my reservations about the claims that it's made of camagong wood due to the similar case of misidentification of the choir stalls in San Agustin Church. And finally, to summarize, the Philippines has a high floral diversity due to its geographical location and ways of migration and colonization. This high floral diversity contributed to the diversity of wood species used in wood carvings in Philippine Catholic churches. A periodic table of wood species utilization was configured
based on the extant wood carvings and signage in church, in intramurals, and other church wood identification campaigns. This table shows that during the Galian era, Monave, Nara, Santol, Tindalo, Baticuling, Manipnip, Akle, Ipil, and Calantas were the legacy wood used in ecclesiastical wood carvings in the Philippines. So based on the case studies presented, this periodic table can be utilized as a basis for dating and determining the authenticity of Philippine-made religious wood carvings made during the Galian era. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. Creo que después de la riqueza de esta exposición, será más fácil comprender para todo el público hasta qué punto el trabajo del doctor Fadriquela es relevante para el estudio de la construcción naval en Filipinas. Realmente su trabajo es el punto de referencia para los estudios de las industrias madereras relacionadas con el galeón de Manila. Damos paso ahora a la presentación del doctor John Wing del College of Staten Island en los Estados Unidos. El profesor Wing es un experto en políticas forestales de la monarquía hispana entre los siglos XVI y XVIII y es el autor de la gran obra de referencia sobre este tema, Roots of Empire, las raíces del imperio, que realmente se ha convertido en el referente en el estudio de las políticas forestales de la monarquía y por eso es un trabajo que es un referente ineludible para el estudio de la construcción naval en Filipinas. No me queda más que dar la palabra al doctor John Wing. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Thank you all for being here. It's great to see you. Oh, this, let me see if I can get this. Hold on. Oh, here. Oops, sorry. Animaciones, presentación. Sí, presentación de. Ok, sí. Bueno, gracias. Ok, listo. I'll try to set a timer. Okay. Again, thank you everybody for being here. Especially, I'd like to thank Iván Valdez-Bubnov and Kristyl for organizing this event, doing all the hard work to get us here. And I'd also like to thank everybody associated with UNAM who've been very hospitable to us out-of-towners. It's just an honor to be a part of this symposium. So the history of Philippine forests is vital to understanding the history of the Acapulco Manila galleon, as well as understanding the long-term presence of Spain in the Philippines. Specifically, the colony relied on the shipbuilding industry, and the shipbuilding industry, of course, required vast amounts of forest products. Forest history does not concern itself with only the trees themselves, but also with the factors and conditions that shaped human interaction with the forests. So I'll focus on the latter. I think it complements fairly well with Cheek's presentation of the wood types, and there's a lot of overlap with the wood types that were actually utilized by the shipbuilders. So I'll be focusing on the conditions that shaped human interaction with the forest in the Philippines, roughly from about 1580 to about 1650. So I present to you these conditions. I would argue that the pre-colonial patterns of trade and economic integration in the Indo-Pacific region made Spanish shipbuilding viable at the outset. I'd also say that Spanish made the Philippines cost-effective through harnessing cheap labor and natural resources. And the pressure on the forests from the shipbuilding industry came not only from the need to supply the galleons for the Trans-Pacific route, but also from strategic decisions to intervene in regional politics, trade patterns, and new conquests.
Sorry, when I turn my head, does it go away from the microphone? Sorry, I don't mean to, I'll try to keep my face right in front of the microphone. Okay, so I've organized the paper around 5 questions. Questions that were debated at the time by people who had some influence over decision-making within the Philippines and within the Spanish monarchy. And so they are, to begin with, where will the ships for the Trans-Pacific trade be built? Are the Philippines even sustainable as a colony? How far can Spain continue to expand in the region? How should the indigenous labor force be managed? And how should ships be regulated to balance merchant interests? And my argument is essentially that the result of all of these debates resulted in increased demand on the utilization of the forest and the exploitation of the forests. So I'll begin with the first question here. And this is the question of where these ships will be built for the Trans-Pacific exploration and permanent trade. So in determining suitable shipyard sites, the prime concern was access to timber, and secondarily to a catalog of other products, rigging, canvas, pitch, tar, and iron, which could be imported. Shipyards needed expert and non-expert labor too. So even when timber was plentiful, the broader economic context could prove decisive. In the context of the Americas, I have a list of some sites here. It's not a complete list, it's only for highlighting. While the Atlantic side could be supplied by Spanish-built vessels, the Pacific side was kind of on its own, had to set up shipyards. Early on, these ships facilitated a regional slave trade with active shipyards in Nicaragua and Panama, and the Isthmus of Tehuantepec and the Port of Iztapa in Guatemala were active by the 1530s. Huatulco grew to be the principal shipbuilding center from about the 1540s to the 1570s, capitalizing on indigenous labor for cutting and transporting timber, as well as other tasks, while relying on Spaniards for naval construction, forging of iron, caulking, rigging manufacture. But Huatulco declined as a mere fishing port by about 1587. La Navidad and Acapulco both were capable of building galleons that wound up going to the Philippines. In the long run, they lost out really to the larger shipyards of Realejo and Guayaquil. Briefly on Realejo, you can see on the map there, it's the secret to its success was that it was located at about the southernmost region of pine forests. And from there, they could harvest the masts, the pine resin, things that were very important for the shipbuilding. The highlands also grew shipworthy hardwood species. But despite its productive capabilities, Realejo possessed too many challenges for long-term success. It suffered from being poorly defended and was susceptible to pirate attacks. The town's merchant elite retreated to the regional capital of León. The harbor showed signs of silting up and some depletion of timber. Coastal sailing conditions could be treacherous. Settlers didn't like the humidity and the unpleasant, unhealthy environment. And of course, shipworm attacks were prevalent as it was in tropical waters everywhere. In the end, Guayaquil emerged as the principal shipyard of the Mar del Sur. Still, shipbuilding there could be sporadic, mainly for the merchant needs as well as the Armada de Mar del Sur, as we heard from Jorge yesterday. But it was not long connected or deeply connected to the Trans-Pacific trade routes. We heard from Kristyl también. As by 1593, Peru had been officially excluded from the Acapulco trade. Across the ocean, the Philippines had much to offer local shipbuilding. The abundance of material resources, especially timber, was a necessary component, but the islands were also already integrated into a commercialized Indo-Pacific economy. We know that from very early contacts
Spanish explorers noted the abundance of forests and the potential value of forests for shipbuilding. Over time, it became clear which species were best suited for different parts of European ship design. Spanish familiarity with the forests likely grew out of their interactions with the indigenous peoples of the Philippines, who had developed an elevated level of technical shipbuilding expertise, having mastered the noteworthy caracoas and other types of vessels. Peoples in the Philippines took part in an upsurge of trade and economic activity in the region from about the early 15th century. Historians Anthony Reed and Arturo Giraldez calls this a long post-1400 boom of trade in which Chinese, Japanese, Indian, Arab, and Malay merchants participated. This resulted in an intensified collection of forest and sea products for sale in the Philippines. The expansion of trade also meant an increase in raiding and consolidation of chiefdoms into larger, more cohesive political entities. Barangays built fortifications and acquired guns. The Datus mobilized labor and military forces. There were Tagalog Muslims in Malacca before the Portuguese conquest in 1511. And Philippine rulers participated in tribute missions to China. In the 15th and 16th century, spice trade, Manila played an important role in the northern trade route connecting the Moluccas to Fujian via Borneo and Luzon. Jolo played an important role in the southern trade route connecting the Moluccas to Malacca via Java. The lowland barangays exchanged large quantities of luxury goods upland in exchange for forest products. Foreign merchants, especially from China, had long been established in Luzon. So at the time of the Spanish arrival, the Philippines were already integrated into this Indo-Pacific world, had been somewhat militarized, operated a slave labor system. Settlement patterns had been affected by this upsurge in trade in the 15th and 16th centuries. The Philippines offered the Spanish lots of accessible timber, plentiful shorelines for shipyards, many of them well protected, access to a draft labor system, and an already established market of naval stores at good prices, including iron from China and Japan. And rigging and sails were acquired through a forced tribute system, the Vandala. In the 1580s, the Jesuit Alonso Sanchez argued that shipbuilding in America was 4 times as costly as in the Philippines. He also argued that Spain should maximize the resources of the Indo-Pacific by, for example, looking to India for skilled labor and materials to help with shipbuilding. So by the 1580s, shipbuilding in the Philippines was deemed economical, supportable for the foreseeable future. It was in many ways then more attractive than American sources for merchant interests. It also received greater administrative support as it became clear that shipbuilding would be cost effective. This meant, of course, that the forests of the Philippines would be the primary supplier of timber and other materials for the trans-Pacific trade. This next question, I'll actually kind of skip over for the sake of time in this presentation, but I'll just say that there were debates early on in the colony about whether or not it was a viable long-term colony. These quotes from Governor Legazpi, for example, quoted in Bjork, said, regarded the Philippines of a little importance, probably a waste of money. But ultimately, arguments for staying put won out as the Philippines became more closely connected to the Chinese trade. The crown and religious orders were committed to missionary work. And once the Dutch appeared, they threatened both of those missions. So the Spanish added keeping the Dutch at bay to their list of reasons to stay there. What I go into is really the recent developments in the historiography about how the Philippines actually were not a money-losing operation, but actually, according to historians like Luis Alonso Alvarez and Arturo Giraldez, the Philippines were less reliant on Mexico and actually, in many ways, a highly cost-effective holding. And the reason for this has to do with the mobilization of
resources done kind of on the cheap. Giraldez writes that, for example, the galleons were built with native resources and the work of thousands of Filipinos, while tributes and bandalas went to maintain colonial administration. This is contributed to the long-term outlook for shipbuilding for commerce being quite strong, but there was a direct pressure on the forests as a result. Osvaldo's here, all right. So for example, when it came to China, trade was growing, and the only obstacle to shipping larger quantities of textiles to Mexico was the small number of vessels available. So this was a crisis of underproduction. And usually when this happens in early modern empires, this results in early modern empires going deeper into the forest or to new territory to acquire more resources to build up the production. I said I was going to cut that out, but then I talked a lot about it, so oh well. Okay, the next question. So a foothold in the Philippines allowed Spain to access the Asian trade and the opportunity to set up missions throughout the archipelago. But was there more to be had with military conquest? Would it be in Spain's best interests to do so? And at the time of Portuguese expansion earlier in the 16th century, when they captured Malacca in 1511, sort of the hinge port between the Indo and the Pacific, and then the Moluccas the year later in 1512, Spain was eager to reach the Spice Islands themselves. And in the period of time, about 1520 to 1542, Spain sent a series of voyages to secure access over the Spice Islands, gain control of Ternate, and then establish a foothold in the Philippines. But they were largely failures. But there's a silver lining in that through these voyages, they learned a lot about the geography of the region, and probably most importantly, they grasped the significance of the Chinese trade in the region. The Legazpi expedition from 1564 was initially ordered to avoid the Moluccas. Legazpi was sent to the Philippines, but once the Spanish were set up in Cebu, they again looked to the Spice Islands. Legazpi recognized that the Muslims from Mindoro controlled inter-island distribution of goods from the south to Chinese merchants in Luzon. The Spanish pursued a course of action with limited success over the next decade that aimed to eliminate Islamic middlemen by defeating Mindoro and neutralizing the sultanates in Brunei, Jolo, and Mindanao. Legazpi, meanwhile, gathered supporters and tribute from the Visayas to aid in taking Manila, which occurred in 1571, and became the key for Spain to interact directly with the merchants from China. In the 1580s and 1590s, we see a proliferation of expansionary efforts from the Spanish in the region. The interest in the peoples and places of Southeast Asia, mainly for the purpose of collaboration and conquest, is best exemplified, perhaps, by what's known as the Boxer Codex. In two recent editions of this work, the editors placed the collection of written texts and illustrations in the context of the Philippines in the 1590s. While most of the documents in the Codex are anonymous, the editors attribute its creation and compilation to a person or people associated with Luis Pérez das Mariñas, a figure who exemplified Spanish interests in expanding influence in the region. It contains descriptions of peoples of the Philippines and other islands of East and Southeast Asia, as well as texts by Don João Ribeiro Gallo, who was a Portuguese bishop of Malacca. And his works were essentially plans to combine a Spanish and Portuguese force to conquer Aceh, Indonesia, Patani in Thailand, and Siam. A lengthy account by Martín de Rada on China, based on his visits there beginning in 1575, was less about convincing the king to invade and more about establishing a trade port. The editors of this argue that the Boxer Codex was nothing less than a, quote, reconceptualization of worlds, which sought a deliberate unraveling
of Islamic trade networks to be replaced with a new Sino-Iberian world. The fact that this was created probably within a leadership circle within the Philippines and then delivered back to Spain, I think indicates some high-level thinking about how to utilize Spanish sea power in the region. But the approach to China broke up into two different groups, basically. One sought a more peaceful integration along the lines of what the Portuguese had done in Macau. And Spain briefly had access to a trade port in China, but the Portuguese didn't like it and overran them and kicked them out. Alternatively, Alonso Sanchez and Governor Diego Ronquillo, as well as others, put together plans for what was called the China Enterprise, a military invasion of China. They had support from other Jesuits, even some Portuguese, but there were opponents from these groups as well. In 1588, Sanchez met directly with the king to discuss reform measures in the Philippines, persuasively supporting the preservation of the colony, but in the end, opting not to press the case for invasion. The news of the Armada disaster had just arrived at court. At Sanchez's suggestion, Gomez Perez das Marinas, Luis's father, was appointed governor, but received express directions not to pursue a military invasion of China. Spain sought to continue to pursue more peaceful means of accessing the riches, as well as new converts. The Iberian Union from 1580 to 1640 eased tensions between Spain and Portugal. And while the empires remained separate, there were occasions when they would collaborate, and specifically when it came to the Spice Islands, there were opportunities for the Portuguese and the Spanish to collaborate. Numerous naval ventures were sent out and organized against Islamic pirates in Mindanao. Missions to Ternate and Tidore, and Cambodia. And all of these happened before the Dutch even entered the picture, which disappeared. There we go. It's back. Thank you. So when the Dutch arrived, this escalated conflict even more. One example to illustrate this was in 1616, Governor Juan de Silva sent a fleet of 10 galleons, including a ship called San Marcos as a flagship, and this was a 1,700-ton ship, along with 4 galleys and a number of small boats armed with 300 cannons. So this combined Spanish, Portuguese, and Japanese fleet ultimately came to nothing. It does kind of signify the escalation of conflict when the Dutch arrived. So compounding the need to meet the growing demand for ships was the incredibly short average lifespan of a Manila galleon, caused by the length and difficulty of the voyage, frequent damages and shipwrecks, and as time went on, the tendency to use what we call green timber in construction, timber that hadn't had time to season properly. So the impacts of these strategic commitments, the result of debates over time, meant that securing timber for shipbuilding was of the highest importance, resulting in a labor demand that fell squarely on the indigenous population. There was no official relief. And as Iván Valdez-Bubnov has pointed out, in the early 17th century, the Crown had prohibited the use of forced labor for anything but the most urgent public works, vital for the survival of the colony. Unfortunately, shipbuilding fell precisely into this category, becoming the only industry in which the use of forced labor was officially accepted. And a Real Cedula from 1609 kind of allowed for a clause that would make it legal to use essentially forced labor for such work. And like in the Americas, the Spanish mobilized indigenous laborers to carry out the cutting and transport of timber. Spanish naval construction grafted onto local systems of labor and tribute. Timber was acquired through a draft labor repartimiento system. The system of draft labor was known as the polo, and the ela was a type of polo related specifically to the felling and transport
of shipbuilding timber. An alcalde mayor, appointed by the governor, organized the procurement process and could organize with an encomendero to mobilize indigenous laborers under his control. Large groups of laborers were concentrated in temporary camps in the forests near the felling sites. They were to be paid a salary because slave labor had been outlawed in the Philippines, 1574, but these were rarely adequately dispersed despite repeated legislation. Sometimes it was paid in kind in the form of inadequate amounts of rice. Workers, sometimes in the thousands, were removed from their family and land, and they could be part of the ELA for months and months at a time. And the ELAs took place all over the archipelago, including Pampanga, Leyte, Samar, Bicol. Many died in the process. The cabeza de barangay, or the gobernadorcillo, or principal, collaborated with the encomendero in the labor draft. Historian John Larkin pointed out that where once the datus, or the communal leaders, communal headmen, had received the services of the subservient classes, the principales, or the native intermediaries under the Spanish, now marshaled those efforts on a grander scale for the Spaniards. One could avoid the ELA by paying a fee. Others would take flight the moment the word got out that there was a labor draft being organized. Certainly more work is needed to be done to better understand the frequency, scale, location, and duration of these woodcutting labor camps. But the process affected settlement patterns, contributed to localized deforestation, and occasional forest fires, which were set in resistance to the ELA. The polo was used for other types of public works, including road building, fortifications, and other important things. While Bishop Salazar earlier had spoken out against abuses of this system, it was really from around the 1620s that you begin to see multiple voices rise in opposition to the treatment of the Filipinos in this polo system, including Procurador Hernando de los Rios Coronel and Master Shipwright at Cavite, Sebastián de Pineda. De los Rios recorded that the masts of one galleon required 6,000 Filipinos for 3 months to transport them. He said that the king still owed them a great sum of money for their personal services to avoid the excessive work, as he called it, on the indigenous populations and elevated costs on localized timber shortages, which were becoming apparent. He suggested purchasing ships built in Bengal and Cochin. He wrote of having trouble finding suitable timber near shipyards, and only by penetrating the thicker recesses of the woods could adequate supplies be found. Pineda made similar arguments. Others, Juan Niño de Távora, justified further attempts to build ships in Cambodia by criticizing the quality of Filipino timber, but it likely had more to do with the need to relieve the Filipino population of the labor burden. Indeed, rebellions against the ELA and the polo erupted frequently. In 1649, for example, rebellions against the labor draft began in Samar, as well as in northern Luzon, where Dominican friars apparently took part in burning forests along with them in protest. Indigenous laborers were exploited to limits challenged only by a few, ultimately, in positions of authority. As was the case elsewhere in the monarchy, rules were bent to accommodate the interests of the elites, in this case, to prioritize the naval and commercial expansion called for by Spanish administrators, regular clergy, and merchants. This last question is very straightforward. I'll just kind of very quickly go through this. A factor on the demand on the forests was really ultimately how much wood was used. And so the Spanish crown, for a number of reasons, set limits to how large these galleons should be, explicitly stating in 1593 that they should be 300 tons, in 1604, 200 tons. But of course, in the Philippines, people at all levels rejected these requirements and these requests and routinely built ships that were much larger, about 700 tons. We know of ones that were 1,000 tons. I mentioned the San Marcos, that was 1,700 tons.
There are ones that were up to 2,000 tons, some of the largest ships built in the world. So there was a multiplying effect on the timber when you have ships that were multiplying in size. That's the kind of main point I want to convey about that question. So the Spanish arrival did not introduce long-distance trade, shipbuilding, guns, slavery, or the concept of political consolidation in the Philippines. These things were already familiar. However, the Spanish brought an unprecedented extension of trade with the introduction of American silver, an establishment of a much larger and demanding shipbuilding industry, a phenomenal escalation of military conflict, a much more abusive and deadly labor system, along with the reorientation of tribute payments, the imposition of a new legal order under a distant viceroy and an even more distant monarch, and of course, Christianity. A significant reordering of the landscape was required for these changes, even if they didn't bring with them many European crops or animals or extractive mining, things that characterize changes in the American landscape. As a result of these debates, really only if the Crown had agreed to carry out a full-scale invasion of China would there have been much additional pressure on the forests. As it was, breaking points were reached in various ways: localized deforestation, runaways and rebellions, fires set in protest, calls for utilizing a wider geography of forests and labor. In the near future, we will need to gain a better understanding of the ramifications of forest exploitation in the Philippines. But this presentation is possible only because of much recent advancements in our understanding of how the Spanish organized the colony and inserted itself into the wider Indo-Pacific. That's it. Thank you. Muchas gracias al doctor John Wing por esta muy completa presentación. Tengo el gusto de presentar ahora. ¿Sigues tú? Sí. Ah, por favor, sí. Oh. ¿Quieres pasar allá? Por favor, Alonso. Pues tengo el gusto de presentar al doctor Oswald Sales Colín de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Quisiera enfatizar dos puntos. Sesión completa. Gracias. Señores y señoras, empezamos la sesión, por favor. Señores y señoras, empezamos la sesión, por favor. Bien, antes de comenzar, quiero... Perdón, un momento. Tengo el honor de presentar al doctor Oswald Sales Colín de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, y quisiera enfatizar dos puntos importantes al respecto de su trabajo de investigación que le convierten en un referente central para la historia de la industria de construcción naval en Filipinas. El doctor Oswald Sales Colín es, de hecho, uno de los pioneros en los estudios del estado contratante del contractor state en el galeón de Manila. Tiene, si no me equivoco, ya 21 años que publicó el primer estudio sobre los asientos de víveres del galeón de Manila. 21 años. Y esto ciertamente pues le coloca en la vanguardia de la historiografía. Ese es un texto que ciertamente debe ser consultado para el estudio de la logística, la operatividad de los galeones. Pero no solo eso, el doctor Sales Colín es pionero en otro sentido en el estudio de la historia de la construcción naval en Filipinas, pues fue el primer autor que abordó las implicaciones administrativas en la industria de la construcción naval de la percepción difundida entre la correspondencia de los gobernadores de Manila al respecto de la
supuesta baja calidad de las maderas filipinas. Este es un peculiar debate del siglo XVII y XVIII que ciertamente contrasta con la percepción actual que tenemos al respecto de la calidad de estas maderas, como pudimos ver, por ejemplo, en la presentación del doctor Fadriquela, pero que en la época, en el siglo XVII y XVIII, sirvió a determinados grupos de interés dentro de los astilleros filipinos para estimular la transferencia de la industria fuera de las islas y a otras regiones asiáticas como la India, Camboya y Siam. Bueno, el primer trabajo en este sentido es del doctor Sales Colin, lo cual ciertamente enfatiza la relevancia de su obra para los estudios en construcción naval. Y pues por eso tengo el gusto de presentarle aquí con ustedes el día de hoy. Por favor, adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación del doctor Iván Valdez-Bubnov a participar en este simposio internacional. Y el día de hoy pongo a consideración de los colegas, compañeros y amigos este trabajo. En 1578, el capitán Gabriel de Rivera sugirió al Consejo de Indias que las averías fueran empleadas para que anduvieran mejor aderezados los barcos de Filipinas que entraban en el puerto de Acapulco, ya que llegaban con el casco podrido, lo cual redundaba en detrimento del tonelaje de las embarcaciones. Luego, en 1633, el gobernador Juan Cerezo de Salamanca advirtió que todos los años llegaban más de 2 millones de pesos de Nueva España a las islas, pero propuso que se cobrara un 5% sobre la llegada de ese dinero y que los gravámenes fueran empleados para el aderezo de los barcos de la carrera de Nueva España. Después, en 1637, el gobernador Sebastián Hurtado de Corcuera estaba señalando que aderezar un barco de la carrera de la Nueva España suponía hacerlo como nuevo, y al mismo tiempo también propuso que los almojarifazgos que pagaban los vecinos de Manila se emplearan para aderezar los barcos de la carrera de la Nueva España. Era claro que interesaba mantener la estanqueidad del barco para mantener secas las mercancías o los tejidos que viajaban de Asia a América. Así lo percibió Hernando de los Ríos Coronel en 1608 al proponer que la carga de la contratación de la Nueva España se estibara en la primera bodega del barco para evitar la humedad. En ese sentido, el interés de mi presentación se va a centrar en un caso de transferencia de recursos estratégicos de la Nueva España a la Filipina que iban dedicados a la carena y al calafateado de los galeones filipinos. Estos insumos iban dedicados a este tipo de reparaciones, pero además me gustaría analizar cómo estos insumos también formaron parte de la demanda de la monarquía española en los confines de Asia y formaron parte de lo que podemos llamar un ejemplo de lo que es el Estado español, que como Estado de la Edad Moderna dedicaba buena parte de sus recursos a la administración, a la guerra y a la defensa. Es importante destacar que los insumos navales formaron parte de lo que yo llamo un cinturón de aprovisionamiento más grande de recursos y de otro grupo de géneros que se enviaban hasta el archipiélago filipino, que llegaban anualmente directamente desde el Virreinato de la Nueva España. Estos insumos navales, que estaban compuestos de materias primas y de productos manufacturados, estuvieron dirigidos a cubrir las necesidades estratégicas no solamente de la navegación transpacífica, sino de la navegación de las riberas del Mar de la China y de la navegación de Asia Oriental. Y asimismo se crearon y se imbricaron comunicaciones entre regiones muy apartadas y, por supuesto, se crearon redes de abastecimiento intercontinentales. Al mismo tiempo, me gustaría destacar que se estableció una red de suministros global.
ya que los recursos llegaron y se distribuyeron hasta la posesión más apartada de la monarquía hispánica en un momento en el que se desarrollaba la guerra hispano-holandesa durante la primera mitad del siglo XVII. Por eso, me parece que para responder mejor al título de mi presentación es necesario abordarla en tres partes. En la primera me voy a centrar en las fuentes empleadas, en la segunda voy a abordar cuáles son los tipos de insumos que viajaban desde la Nueva España a Filipinas, y en la tercera voy a concentrarme en el origen de estos insumos. Las fuentes que empleo son fundamentalmente las memorias del gobernador general de Filipinas. Estas memorias llegaban año con año al virreinato de la Nueva España y se le enviaban al virrey. En ella se solicitaba el llamado socorro de Filipinas, un socorro que se dividía en tres partes, y por lo menos durante los años que yo consulto aparece un socorro de dinero. No se emplea la palabra situado, esa palabra aparece más tarde. Y este socorro de dinero o plata en reales, como aparece cuando llega a las islas, varía y fluctúa año con año. Incluso hay años en los que no llega. Las partidas que he identificado varían año con año. Un socorro de gente de mar y guerra que está compuesta de soldados, de artilleros y naturalmente de forzados. Y un socorro de géneros que, como está en la pantalla, he tipificado en 6 partes. Yo solamente me voy a referir a los insumos navales, que a su vez he dividido en 2 partes, los que iban destinados a las composturas del barco, y también aparecen aparejos para el barco, iban lona para velas, hilo galladero y cuerdas. Cuando las naos retornaban a las islas, los oficiales reales certificaban lo que iba en cada nao, o solamente una, si retornaba una, para tener certeza que efectivamente había llegado lo que se solicitaba. Con ambos documentos se garantizaba el cumplimiento de la demanda pública de lo que solicitaba el gobernador. Y esto significa que fue necesario organizar una burocracia específica con la finalidad de agilizar la transferencia de recursos estratégicos para las islas, básicamente de estos insumos navales, de los insumos militares. Se puede comprobar a través de la documentación cómo algunos virreyes iniciaban la gestión de la compra de estos productos, enviando las memorias a la casa de contratación, además del dinero, tanto si se trataba de las limosnas de vino como de los insumos militares y de los insumos navales. Un ejemplo ilustrativo es el del virrey Diego Fernández de Córdoba en junio de 1631. En los documentos que se envía hay un epígrafe dedicado exclusivamente a los insumos para el calafateado de los barcos en Filipinas. También hay unos documentos que llevan por título Índices relativos al despacho de las naos a las islas de Poniente, y tienen una información especialmente importante, ya que aquí aparecen los proveedores a los que acudía el Estado español. Están los nombres de los proveedores, si son asentistas, si son mercaderes o si son artesanos. No solamente aparece el nombre o la ocupación, sino el insumo que abasteció y el precio. También me parece necesario hacer referencia a una cuestión de vocabulario. En la documentación aparece la palabra carenado y calafateado. Sin embargo, en las cartas de los gobernadores aparece de forma genérica la expresión aderezo de las naos para referir estas operaciones. En el Mar del Sur, un buque tenía que soportar un intenso tornaviaje, una carga pesada, los avatares climáticos, las algas marinas que atacaban el casco de la nave y el teredo navalis o la broma. Por tanto, había que aderezar el barco. De acuerdo con el gobernador Juan de Niño de Tabora
y el gobernador Sebastián Hurtado de Corcuera, una embarcación tenía un periodo de vida entre 4 y 8 años aproximadamente. Por eso, el envío de estos recursos estratégicos de la Nueva España resultaban trascendentales para prolongar el periodo de vida de una embarcación. Ahora me gustaría detenerme en el tipo de insumos que se enviaban de la Nueva España. Se pueden dividir en 3 tipos fundamentalmente y son los que he encontrado. Insumos para la carpintería que se empleaban para el carenado, para el calafateado y también para la construcción de los barcos. Los insumos de herrería en donde están estoperoles, tachuelas y clavos que iban dedicados para unir las partes estructurales del barco y que además unían ciertas estructuras. No se unía cualquier parte, y materias primas como el plomo, las láminas de cobre, de hierro y el sebo de cerdo. Con todo, merece la pena destacar de que a pesar de la asombrosa precisión que llegaron a tener las comunicaciones entre Manila y Acapulco, existieron varios años en los que no se remitieron los insumos navales. Solamente voy a comentar algunos años. En 1637 se remitió el socorro de dinero, 245,000 pesos, medicinas y fieltros para sombreros. En 1638 no hubo socorro de la Nueva España a Filipinas. El virrey decidió no enviarlo, ya que desde la gobernación se remitió un patache y por lo tanto esa embarcación no era suficiente para enviar lo que se necesitaba en las islas, y a juicio del virrey se ponía en riesgo toda la carga. En 1639, que es un caso especialmente importante, y a diferencia de lo que se piensa, sí se perdieron todas las cargas. Las 2 embarcaciones que partían de la Nueva España se perdieron en las costas de Cagayán, pero de los 400,000 pesos que se enviaban, solamente se salvaron 366,000. Y de 1646 a 48 hubo una incomunicación naval a causa de la guerra hispano-holandesa. Por tanto, no se remitieron socorros a las islas. Y bueno, me gustaría nada más comentar que en 1648, cuando se reanudan las comunicaciones, se envía una pequeña cantidad de dinero, un pequeño grupo de hombres, para saber si las islas habían capitulado. Ciertamente, lo que caracterizaba el funcionamiento de los insumos navales estaba en sintonía con la mano de obra que había para el aderezo de los barcos, en donde se enlazaba la técnica y la dirección europeas. Gracias a las memorias de Hernando de los Ríos Coronel y a las memorias también, a los memoriales de Grau Monfalcón, hay certeza de que existía mano de obra dedicada al carenado y al calafateo en Ternate y en Cavite, y fue eminentemente india, sangleya, española y esclava. Y todos ellos tenían una especialización. No tiene nada de extraño que con tanta mano de obra los buques se revitalizaran, tanto los que se iban a dedicar para la carrera de la Nueva España como los que estaban encaminados para las comunicaciones de la ribera del Mar de la China o de Asia Oriental. No obstante, hay informes de embarcaciones mal aderezadas. Voy a comentar algunos casos. En 1623 se acusó al gobernador Alonso Fajardo de Tenza de remitir a la Nueva España embarcaciones mal aderezadas. Pero esto tenía otras motivaciones, ya que los vecinos realizaban préstamos al gobernador y se veía presionado para enviarlas. Bueno, con todo, enviaba embarcaciones mal aderezadas
sobrecargadas y fuera de tiempo, es decir, en plena época del monzón. En consecuencia, se perdía la carga y los vecinos se encontraban en plena pobreza. En 1626, el gobernador Niño de Tabora contaba con 2 embarcaciones de porte mayor que se estaban remendando y acomodando. Sin embargo, eran embarcaciones que estaban mal aderezadas y precisaba la importancia de contar con los insumos que llegaban directamente desde la Nueva España. Esto porque por los alrededores merodeaba el enemigo holandés y él necesitaba que estuvieran prestas para poder pelear si llegaban a las islas. 2 casos, que son el de 1645 y el de 1650, durante el periodo de Diego Fajardo, también vale la pena mencionarlos, ya que él vivió el clímax de la guerra hispano-holandesa. En 1645, Diego Fajardo construía un galeón con la clavazón de 2 naos podridas y en 1650 llegó de Terrenate a Cavite el galeón Nuestra Señora del Rosario, totalmente deteriorada y destrozada, es decir, desde Ternate ya había llegado mal aderezada. El calafateado y el carenado eran reparaciones que necesitaban tiempo y que además dependían también de la madera, del arrastre y del corte hasta los astilleros. Voy a trazar en grandes pinceladas de qué trataba cada una, porque aquí están los especialistas de la construcción de barcos y no quiero cometer algún error en ello, porque yo no soy, digamos, no me he adentrado en esa rama, ni lo soy. Pero ambas modalidades de trabajo se refieren fundamentalmente a lo que es la reparación y el mantenimiento del buque. Aquí vemos, es una Sevilla y hay unos trabajadores realizando el calafateo del barco. El calafateado servía para impermeabilizar la nave y consistía en rellenar las tracas con estopa de coco. La estopa era de cocos filipinos. Se ajustaba con un hierro y se untaba un aceite de coco también, cebo de cerdo. Al parecer, de acuerdo con Ríos Coronel, se usaba cera de las abejas de Filipinas y después se untaba alquitrán para que se adhiriera a la madera y la estopa no se pudriera. Con todo, el calafate tenía que ser una persona extremadamente conocedora, porque si se tenía que cambiar la traca, él tenía que dictaminar si esta traca se cambiaba. En cuanto al carenado, era también una actividad que requería tiempo y que también requería madera. Consistía no solamente, ¿qué es carena? Bueno, carena es la parte del barco que se sumerge en el agua, ¿sí? Y la carena suponía, además de calafatear el buque, renovar todas aquellas partes del barco que estuvieran podridas. Y consistía en cambiar no solamente la quilla, la sobrequilla, la roda, el tajamar, incluso algunas tablas del forro. Y aquí toda la clavazón que se enviaba era trascendental porque unía esas partes estructurales y se enviaban clavos de tajamar, clavos de costado mayor, clavos de costado menor, que son los que he identificado, y clavos de tillado, es decir, para unir las cubiertas, el piso de las cubiertas. El carenado también incluía cubrir de placas, es decir, emplomar la nave, cubrir con placas de cobre, plomo o hierro esa parte que se sumergía del barco. Y esto ayudaba a combatir los moluscos y las algas. Aquí las tachuelas y los estoperoles que se enviaban por millares eran también fundamentales, porque con esto se aseguraban las planchas metálicas del revestimiento y ayudaban a prolongar la estanqueidad y la durabilidad del casco de la nave. En este momento voy a concentrarme en el origen de los insumos y esto está imbricado con los vínculos que estableció el Estado con agentes privados para la compra de las mercancías que se enviaban al archipiélago filipino.
Los insumos tuvieron un doble origen, de Europa y de Nueva España. De Milán procedían las hojas o las láminas chicas y grandes de hierro que iban dirigidas para cubrir el casco de la nave, y toda la herrería, todo el material de carpintería y el fierro procedía de Vizcaya, que es la única información que tengo hasta ahora. De la Nueva España procedía el cebo de cerdo blanco de macho, que así se pedía, y tenía que ser originario de Los Ángeles, es decir, de la ciudad de Puebla, porque en las apariencias ahí era más barato. Sin embargo, en mi opinión, creo que resultaba mucho más caro trasladarlo desde ahí a la Ciudad de México y después de ahí al puerto de Acapulco. Supongo que había un contrato con la corona, porque simplemente trasladarlo hasta el puerto de Acapulco, eso suponía un costo añadido. En cuanto a la industria de extracción de metales de baja graduación, fue importante en la Nueva España, especialmente para un estado marinero. Las planchas de cobre o las láminas de cobre eran de Michoacán. No se especifica el lugar de origen, yo supongo que eran de las minas de Inguarán. De lo que sí tengo certeza es que el plomo en pan y el plomo tirado era originario de Izmiquilpan, del actual estado de Hidalgo y del actual estado de San Luis Potosí, que era también muy apreciado porque se enviaba para la fabricación de las balas de los mosquetes. Es claro que el Estado estableció vínculos con agentes privados mediante el establecimiento de contratos privados o de asientos. Así lo afirmó en 1622 el virrey Diego Carrillo de Mendoza. No obstante, solamente he identificado 3 asientos: la pólvora y el salitre refino, las drogas y boticas, y el bizcocho y las leguminosas. Voy a recurrir a unos casos que nos ayudan a comprender hasta qué punto estaban pues muy bien establecidos estos vínculos entre el Estado y los proveedores. Uno de ellos es el de los hermanos Juan y Melchor Pérez de Soto, que abastecieron plomo entre los años 1629 y 1640, lo cual me hace suponer que era un asiento, aunque no he encontrado los contratos, por lo que, bueno, todavía no puedo asegurarlo contundentemente. También había la presencia de mercaderes, es decir, se habla de mercaderes como personas que abastecen productos de un mismo género, es decir, herrería o productos que van destinados a la carpintería. Y también se mencionan a personas que son artesanos, que las designan por su actividad. Por ejemplo, los caldereros, que solamente surten cobre. Llegado a este punto, me gustaría comentar que cuando los productos, estos recursos estratégicos, no llegaban de la Nueva España, los gobernadores tenían que acudir a los mercados de Asia Oriental. Y tenemos que tomar que, bueno, en medio de un estado de guerra y tomando también en cuenta la necesidad de aderezar las embarcaciones, tenemos noticia a dónde acudían. El gobernador Juan Cerezo de Salamanca escribe que compraban en Japón el hierro, el cobre y el plomo, que era mucho más barato que el procedente de la Nueva España. Hernando de los Ríos Coronel también escribe que el rey de Macassar proveía de todo lo necesario a las fuerzas de Ternate, sin necesidad de que el gobernador le pagara hasta que tuviera dinero. De China, desde los primeros tiempos, procedía hierro y cobre. Y Diego Fajardo, que todo el tiempo se quejó, porque en realidad así fue, de la mínima llegada de dinero y de la mínima llegada de recursos de origen novohispano, escribía en 1644 que la relación con el rey de Macassar era extremadamente fructífera, ya que ahí podía obtener
todos los pertrechos para los astilleros de las islas. Incluso en 1644 y 45 llegaron pataches ingleses de Surat para pedir comercio con las islas. Con todo, desde el gobierno de Sebastián Hurtado de Corcuera, los vecinos de las islas comerciaban con la compañía inglesa. Fundamentalmente solicitaban pertrechos para el aderezo de los galeones a causa de que no llegaban de la Nueva España. En conclusión, he presentado un caso de transferencia de recursos estratégicos para el aderezo de los galeones originarios de Nueva España con destino a Filipinas. Estos insumos nos ilustran cómo se convirtieron en necesarios en la posesión más apartada de la monarquía, no solo para mantener la comunicación y la navegación con Nueva España, sino también para continuar la guerra con el holandés y las navegaciones con Asia Oriental. Los insumos no solamente redundaron en beneficio del aderezo de los galeones, sino en beneficio de los centros productores de hierro, de la extracción de las minas de hierro, de plomo y de los vínculos que estableció el Estado español con agentes privados para la compra de las mercancías que tenía que remitir a el archipiélago filipino. Mi intención ha sido comprender a escala global las relaciones transpacíficas mediante las redes de suministro de insumos que iban dedicados para el carenado y para el calafateado, tanto de las mercancías de origen novohispano como de aquellos productos de origen europeo que pasaban por México para Filipinas. El envío de estos insumos navales nos remite a una faceta de comercio transpacífico en sentido Nueva España, Filipinas. Me refiero a que es posible estudiar de forma muy clara la transferencia de recursos estratégicos propios de un estado marinero, pero también es posible hacer un seguimiento de aquellos insumos que la gobernación compró en los mercados de Asia Oriental. Sin duda, existió una red de suministro para el aderezo de los galeones filipinos que se apoyó en una vasta red de mercados de origen europeo, novohispano y asiático que confluyó en las islas de Poniente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Oswald Sales Colín por esta brillante ponencia que nos recuerda no solo la complejidad de las relaciones entre la iniciativa privada y el Estado en la industria de la construcción naval, sino también la profunda imbricación entre las fuerzas productivas filipinas y las novohispanas en esta industria. Damos paso ahora a la presentación del doctor Manuel Díaz Ordóñez, el doctor de la Universidad de Sevilla. El doctor Manuel Díaz Ordóñez es el principal especialista en la historia de la producción de jarcia y lonas para la construcción naval en el Imperio Español. Su lista de publicaciones en este sentido no solo es longeva, sino es extremadamente amplia y consolida la relevancia de su trabajo para los estudios en construcción naval. Un segundito, por favor. Sí. Su obra, por cierto, se encuentra en la vanguardia de los estudios sobre el contractor state, el Estado contratante, abordando precisamente la relación entre la industria estatal y la iniciativa privada en el área específica de estas zonas de interés estratégico, la producción de la jarcia y la cordelería para la industria de la construcción naval en Europa, en América y ahora también en Asia. Problema técnico. ¿Cuál es la tuya? ¿Esto? Sí. ¿Ya la abriste? Sí, sí. Sí, está bien.
Es por eso que no sale, sale la del compañero. No, a ver, ¿cuál es? Esta de aquí. Esta, Sí. ahora, acá, Sí. ahora. Oh. Espérate. El título de la ponencia que nos presentará el doctor Díaz Ordóñez el día de hoy es El Abacá, fibra para los aparejos del galeón de Manila y los buques españoles en Filipinas. Una oportunidad perdida en la temprana globalización. Muchas gracias. Tengo el gusto de dar la palabra ahora al doctor Díaz Ordóñez. Sí, bueno, pues en principio, pues muchas gracias, perdonad el problema técnico. Antes que nada, daros las gracias por estar aquí, evidentemente, también a los colegas y personas interesadas que pueden estar asistiendo a este acto a distancia. Y bueno, básicamente también darle las gracias, como no, al Instituto y a UNAM por la acogida que siempre nos brinda, que es siempre muy cariñosa y la verdad que muy agradecida. Y también, pues evidentemente, darle las gracias al profesor Bubnov y a todos sus colaboradores y a la red filipiniana, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es deciros por qué llego yo aquí a la Abacá, más allá de lo que ha comentado el profesor Bubnov. Pues básicamente, si esto funciona, ahí, pues aquí está. Es decir, yo hace un montón de años empiezo a trabajar solo, como muchos me imagino que os ha pasado, y de pronto pues me doy cuenta que tengo unos intereses, que tengo unas dudas, que tengo bueno, pues unas necesidades, por así decirlo, ¿no? Que van a ir coincidiendo progresivamente con un grupo muy interesante de compañeros que de alguna manera pues estamos en la misma línea. Tenemos interés por ver cómo participa el Estado y participan los individuos dijéramos, de los países de la época, participan en la construcción de lo que hoy en día pues, son los estados, ¿no? Nos interesa pues, ver eso, es decir, desde la regulación, desde las propias relaciones personales, desde la propia construcción de los modelos, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, sirve como base, ¿no? Para iniciativas tan interesantes como la que hoy en día estamos aquí presentando, ¿no? Es decir, cómo se puede conectar. Bueno, ¿en qué momento quiero yo situar mi presentación? Básicamente en el debate de los productos estratégicos, que está evidentemente muy ligado con el colega que me ha antecedido, y es lo importante que son los productos estratégicos. No estoy inventando nada nuevo, no estoy inventando el hilo negro, ni mucho menos. Evidentemente, todos los días las noticias en el conflicto, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, pues el tema de los productos estratégicos, pues no solo tecnológicos, sino también evidentemente de alimento, de energía, pues de alguna manera son evidentes. Y yo pretendo de alguna manera convencerles de que esto también pasaba evidentemente en tiempos tan tempranos como en el siglo XVI, en lo que algunos historiadores han llamado la globalización temprana, ¿no? Y para eso pues les comparo la Luna en el siglo XXI, se la voy a comparar con Filipinas, ¿no? Es decir, ¿qué tiene en común respecto a la Abacá la Luna? Bueno, pues hace poquito una de las sondas que se envían de vez en cuando a la Luna, evidentemente con un interés muy económico de una posible futura y muy cercana, si es posible, en virtud de esos intereses económicos, de la explotación, bien sea de nuestro satélite o bien sea de otros planetas, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante traer aquí la Luna? Pues fundamentalmente porque han encontrado agua congelada. Y agua congelada, aparte evidentemente en un momento dado de despeje de unos futuros habitantes del satélite, ¿no? Tomándose un combinado, es que fundamentalmente ese agua sirve, ¿verdad?, como combustible. ¿Y por qué es importante que sea combustible? Porque eso evidentemente genera una logística totalmente diferente. No es lo mismo saber que tu nave sea un cohete espacial o bien sea una nao del siglo XV, del siglo XVI, tiene que tener capacidad de ida y de vuelta, ¿verdad? Es decir, la carga, la bodega, ¿no? Pues evidentemente no es lo mismo que esté en la mitad o más de la mitad dedicada a ese combustible que tiene que garantizar el regreso a que te puedas abastecer. Y bueno, ¿por qué lo comparo con las Filipinas? Pues porque las Filipinas era una oportunidad. Era una oportunidad, era plantar la bandera,
¿verdad?, en un centro de intercambio de los productos más importantes, ¿no? Aparte de las especies, pues evidentemente la seda, porcelana y otros productos, evidentemente, que desde Asia, pues a los europeos nos encantaban en la época. Bien, dicho eso, aquí está el problema. La nao tiene que ir y tiene que volver. Si tú tienes garantizado que cuando llegues aquí a Filipinas vas a poder renovar ese cargamento, ya no estamos hablando de energía, pero sí de esos determinados elementos que conforman la estructura del barco y que garantizan la movilidad de ese vehículo, ¿verdad? Pues eso te garantiza una ventaja comparativa importante. Pero aquí es donde hablo de historias conectadas. Yo aquí os hablo de unas historias conectadas. Para mí, el ABAC va a ser una historia conectada que conecta territorios, espacios, especies vegetales, modos tradicionales de la agricultura, modos de comerciar, intercambios científicos, conocimiento científico, es decir, son muchas historias conectadas, ¿verdad? Y que de alguna manera pues pretendo, en la medida de lo posible, con el tiempo que tengo, pues traerlo hoy aquí y evidentemente supongo que en el capítulo que tenemos que avanzar pues quedará mucho más claro. Bueno, mi protagonista es el aparejo. Mientras que mi colega se ha quedado en la parte del casco, mi centro de atención evidentemente es el aparejo. El aparejo, como saben, es toda la cordelería y lona, dicho en los términos de la época, hoy hablamos más de vela, ¿verdad?, que garantizan que ese buque pueda moverse, ¿no? Y bien, ¿y cuál es el siguiente protagonista? Pues el abaca. Esta abaca, es un nombre científico, Musa textilis, ya era conocido desde el siglo XVI, para los europeos, evidentemente, para los filipinos estaba claro que estaba conocido, y uno de los botánicos que va a la expedición Malaspina, Luis Ni, de origen francés, pero que finalmente acabó en España, pues es uno de los primeros, hay anteriores noticias desde luego, pero es uno de los primeros que pone negro sobre blanco lo que el abaca significaba, ¿no? Entonces, bueno, ya de paso pues les pongo la pregunta que yo me hago en esta investigación. ¿Perdió el Imperio Español la oportunidad de aprovechar el abaca filipino para aparejar sus medios navales en el Pacífico durante la globalización temprana? Una pregunta muy larga, evidentemente. ¿Y por qué hablo de oportunidad del abaca? En alguna manera ya lo he introducido. Si yo puedo garantizar que con ese abaca puedo hacer ese tornaviaje, es una oportunidad. Pero es que yo voy más allá. Es que considero que había una oportunidad más grande. Y para eso empiezo con esas historias conectadas. El abaca y su alter ego en Europa, el cáñamo. El cáñamo era la fibra hegemónica en toda Europa para la cordelería naval. ¿Es que no sé dónde se utilizaba el esparto? Sí, pero siempre que se podía se utilizaba el cáñamo. El cáñamo que además, como ven, fundamentalmente tiene unas características muy claras. Primero, que tiene una hegemonía de cultivo centrado en lo que actualmente es Ucrania y Bielorrusia, y por lo tanto el mayor explotador en aquel momento era el régimen que tenía sometido esos territorios, que era Rusia, el imperio ruso, ¿verdad? Eso evidentemente hacía que los países que dependían, que eran todos los países, y evidentemente en una carrera de externalizarse y de hacer dominio marítimo, ¿verdad?, pues necesitaban hacer políticas de importación, es decir, formación de compañías de comercio, preparar agentes que se pudieran localizar en esos puertos del Báltico donde se adquirían esas grandes cantidades de cáñamo y se distribuían por Europa, ¿bien? Además, hay políticas, como ven, de fomentos nacionales, ¿no? En España yo lo he trabajado, como bien decía el profesor Valdez-Bubnov, yo lo he trabajado y, bueno, pues hay muchas políticas específicamente trabajado en España, ¿no? También hay políticas de fomento extraeuropeo. El caso de Nueva España es un caso muy interesante y es un caso que, bueno, pues tiene muchos problemas, pero también está el caso chileno, es decir, que esas políticas existieron. También Inglaterra, por ejemplo, intenta en algún momento en Botany Bay, en Australia, intenta esa migración de esa planta allí para conseguir esa garantía de retorno, ¿no? Y también hay políticas de sustitución. Cuando los españoles llegan a América, pues evidentemente la pita, el enequén, determinadas fibras, pues van a ser alternativas, pero siempre van a ser alternativas, como decía antes,
mi compañero, políticas de socorro, de urgencia, ¿no? El interés siempre es fomentar el uso del cáñamo. Y en todo esto, pues de pronto aparecen las Filipinas y la vaca, ¿no? Bien, ¿por qué hablaba yo de oportunidad perdida? Fíjense eso. Esto es en números índice, ¿no? Como ven, 1914 dijéramos, el año índice. Fíjense cómo a partir, sobre todo del año 1850-53, la exportación de vaca en Manila pega un incremento brutal. Esto genera unas oportunidades económicas importantísimas. Evidentemente, la pregunta que yo me hago antes, quizás hay que variarla. En el sentido, como ven, ahí está el pico, tienen ustedes datos, Estados Unidos, solo Estados Unidos ya importaba a principios del siglo XX 78.000 toneladas de abacá, ¿de acuerdo? Donde prácticamente todo es para uso naval. Y fíjese que estamos hablando del siglo XX, donde ya el vapor es una realidad muy clara, ¿no? Pero fíjense, ¿no habría que reformularse la pregunta? ¿No habría que decir entonces por qué perdió? Es decir, si evidentemente el tiempo, la cronología nos dice que la oportunidad existía, lo que hay que preguntarse es por qué los españoles no fueron capaces de aprovechar esa oportunidad cuando, de hecho, se verificó posteriormente, ¿no? Y bueno, respecto a eso, pues simplemente nos vamos a situar. El abacá, la musa textilis, cuando empieza su cultivo de forma natural por los primeros pobladores de Filipinas, su uso básico es textil y cordelería, ¿de acuerdo? Y en muy escaso uso para papel, pero papel no en el sentido de soporte para la escritura, sino simplemente para paquetería y otras opciones, ¿vale? Bien. En ese momento, en los siglos X, XII, XIII, normalmente esta producción además tiene ya una relación, existen unos circuitos de distribución, sobre todo orientados hacia la costa de China, del mar del sur de la China y las islas del sudeste asiático. ¿De acuerdo? Siempre, evidentemente, es una distribución muy limitada porque la demanda tampoco es muy grande, pero existir existe. En este momento, aquí tienen, dijéramos, bueno, un ejemplo de abacá en el momento en que está en una etapa de preparación y ven que evidentemente las zonas más claras de producción están en la zona de Albay, en las Camarines y las zonas de Davao en el sur de Mindanao. ¿De acuerdo? Es lo que aparentemente las fuentes que yo he manejado, fuentes y bibliografía, nos sitúan. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando llegan los españoles? Pues evidentemente los habitantes de Filipinas continúan con su tradición. Por eso les digo que es historias conectadas, ellos siguen con su tradición. Pero ¿qué pasa con los españoles? Bueno, el primero que nos habla, o el primero que yo he encontrado que menciona en fuentes el abacá es uno de los, dijéramos, de los pasajeros o dijéramos, tripulantes de la expedición de Magallanes Elcano, ¿no? Entonces él ya cita cómo los habitantes de Filipinas, donde él hacen escala, utilizan mucho el abacá, este banano, lo utilizan para ropa y cordelería, ¿no? Más tardíamente, tanto el capitán Artieda como el gobernador Lavezares hacen referencias bibliográficas. En concreto, Lavezares ya especifica más la zona de Albay, ¿no? Y también todos, tanto Artieda como Lavezares, ponen mucho peso en las relaciones que existen entre Filipinas y China respecto a la circulación de este producto, ¿no? De esta materia prima. Bien, a partir de ese momento tenemos que definir el problema, que es el que ya hemos dicho al principio. Es decir, hay que ir y hay que volver. Por eso tenemos que hablar de cáñamo y tenemos que hablar de abacá, historias conectadas. En este caso, primero tenemos que el cáñamo no es que no sea escaso, es que no existe en Nueva España. Por lo tanto, el problema principal que tienen los barcos que vienen desde Nueva España hacia Filipinas es que tienen muchas dificultades para proveerse in situ de ese cáñamo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo se proveen esos buques? Compra en los buques que están haciendo la carrera del Atlántico. No, la carrera de Indias,
típica, ¿no? Donde vemos que se compra en Veracruz no cáñamo, sino evidentemente ya son productos manufacturados. Estamos hablando fundamentalmente de cables para las anclas y obencuaduras, todo tipo de merlines, es decir, pues todas las clasificaciones y categorías que existen de este tipo de materiales que tienen que circular terrestremente en carros desde Veracruz, pasando por Ciudad de México y acaban en Acapulco, con lo cual los costes evidentemente son muy elevados. Y por otro lado, en ese sentido de intentar conseguir esa agua de la luna, pues la monarquía hispánica pues va a llevar labradores a Filipinas en el siglo XVI con esa voluntad de intentar, igual que se hizo en América, de reproducir la planta, que no funciona. Bien, el galeón de Manila. Claro, el galeón de Manila es un paso más. Es decir, ya no estamos hablando del principio de la conexión, sino que estamos en dijéramos, en una estabilización de un circuito comercial fundamental, muy importante. Y el galeón de Manila fundamentalmente se encuentra con el problema de la nave espacial. Es decir, si lleno mi bodega de repuestos para la cordelería que necesito al volver, porque como bien ha comentado mi colega que me ha antecedido, la madera se pudre. Pues imagínense la fibra. El Pacífico, el viaje del Pacífico es horroroso. Es decir, la conservación de las materias sufre muchísimo, ¿no? Entonces, evidentemente, tienen un problema gravísimo. O llenas la bodega de productos que puedan servir de intercambio en una zona tan importante de distribución como son Filipinas, o te arriesgas a no volver, o tienes que, evidentemente, tirar del producto que tienes en la zona. En concreto, además, las averías en el aparejo, las fuentes que he trabajado son categóricas. Todos los maestres, todos los oficiales que hacen el viaje se quejan de las averías que sufren, tanto en la ida como en el tornaviaje. Es decir, es un sumo, ¿no? Bien. Además, a esta necesidad tenemos la necesidad de la defensa de las islas, que es fundamental. Y como bien ha comentado en sus trabajos el profesor Valdez-Bubnov, a partir de 1570 pues hay un empujón, ¿no?, de construcción naval militar en la zona cercana a Manila, Cavite y demás. Con lo cual la demanda de este tipo de productos de cordelería, y como bien nos ha dicho nuestro compañero anteriormente, pues genera más peticiones de que esos géneros vengan desde Nueva España. Con lo cual todo se tensiona. Todo el circuito se tensiona muchísimo. Bien, en este momento les pongo un ejemplo. Aparición de la flota de Spirgen cerca de Filipinas, todo se paraliza, hay un problema gravísimo y el gobernador dice: movilicen los galeones que tengamos para defender. En tal que los oficiales suben y hacen el reconocimiento de las naves, se dan cuenta que no solo los cascos, sino fundamentalmente todo el aparejo está completamente podrido. No hay nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que aparejar. ¿Cómo se apareja? Pues se tira de la cordelería de Filipinas, que es Abacá. Aquí, como ven, el sacerdote, bueno, no es sacerdote, es un fraile, Bernardo de Casasola, bueno, pues recibe el encargo que, como ven, pues lo va a hacer esas compras de catanduanes y ese Abacá va a ir directamente a la zona de la laguna directamente hacia Cavite para conseguir aparejar de urgencia, ¿verdad?, a esos buques que estaban en tan malas condiciones, ¿no? En este caso, la suerte de las armas, pues para España fue que en la segunda batalla de Playa Donda, pues acabó con una victoria. Bien. ¿Eso qué implica? Implica que evidentemente las autoridades filipinas se den cuenta que lo que era claro era encima evidente y urgente. Es decir, hay que montar una política de abastecimiento, una política de abastecimiento de ese tipo de materiales de aparejo a los buques. ¿Pero eso qué implica? Implica el fomento del cultivo, la preparación de zonas que antes tradicionalmente no tienen, por lo tanto ya estamos hablando de impactos globales, donde se cambian tradiciones milenarias de cultivo, donde hay traslado de personas, donde hay traslado de conocimiento, ¿vale? En ese sentido me interesa
tanto este tema, ¿no? Y a partir de 1685-87, como ven, pues la visita de los alcaldes mayores lo que hace es decirnos, explicarnos la importancia que tiene esta cuestión para España, ¿no? Para el Imperio Español. Bueno, aquí, como ven, es más de lo mismo, es decir, la jarcia llega podrida a Nueva España, ya cuesta 200 reales en Acapulco, además sumen costes de transporte, de flete hacia Filipinas, y en este caso pues nos dice clarísimamente, en esas navegaciones, ¿no?, de socorro que se hacen hacia Filipinas, muchas veces, como bien dice aquí esta cita, dice, el primer año no se pudo aprovechar ningún mandado a su majestad que de Manila vengan las naves prevenidas para su vuelta, es decir, que era un problema muy evidente y muy grave. Bien. Seguimos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la explotación local sigue teniendo sus mismas fuentes, tiene sus propios circuitos de distribución y demás. Y la explotación española, aquí dijéramos, avanza. ¿Cómo avanza? Fundamentalmente ampliando el territorio, como bien he dicho, como efecto de las políticas anteriores, empieza el aumento. Por lo tanto, se obliga a cultivar a partir de 1687 con el consecuente, dijéramos, impacto en la vida de los filipinos, ¿no? El rey además se convierte en un sujeto de consumo muy importante que genera evidentemente muchas sinergias, muchas dinámicas internas, modificando a su vez las dinámicas preexistentes, ¿no? Entonces, pues como ven, ¿no? Albay, Ticao, Masbate. Bueno, Masbate realmente, aunque la vean ustedes en rojo, es la que menos, dijéramos, producción tiene, porque si se dan cuenta, realmente la zona de producción es la que está al este. Es decir, hay una concentración por condiciones climáticas, es decir, se beneficiaba de los vientos, la humedad que venía del Pacífico y demás, ¿no? Además, se abren dos puertos fundamentales, que los ven aquí, que son Legazpia y Sosogón, y dijéramos son los puertos principales de cabotaje de envío desde la zona de producción y, bueno, y al sur en Mindanao, también en Davao, son la zona de distribución de cabotaje que acaban en la zona de Manila, Cavite, ¿no? Y Manila se convierte en un mercado de esta materia, ¿no? Bueno, como ven, volvemos otra vez, en 1780, el ministro Gálvez intenta de nuevo llevar el cáñamo hacia allí. Pero además, esto está generando un interés compartido. ¿Por qué hablamos de interés compartido? El de la monarquía española está claro, es evidente, pero también incluso con la propia población filipina, porque consiguen pactar el pago de los tributos a partir de las entregas de Abacá. Y eso genera, por un lado, ventajas comparativas en determinadas zonas, las zonas que eran productivas, pero al mismo tiempo provoca conflicto con las zonas que no son productoras, dijéramos, fácilmente productoras, porque se encuentran con una diferencia, una discriminación clara respecto de estas otras zonas, ¿no? Simplemente para pasar un poco por encima, 138 toneladas, es decir, ya vemos que realmente se está aumentando muchísimo, hay cédulas del gobernador y ya muy rápido, porque si no me extiendo demasiado, vamos al siglo XIX. En el siglo XIX el empujón ya es muy claro. Acuérdense la gráfica que hemos visto al principio, ¿no? Ya hay la formación de una ruta donde ya no estamos hablando solo del comercio del Mar del Sur de la China, a Macao y Hong Kong, sino que fundamentalmente, y Cantón, sino fundamentalmente que ese Abacá está buscando ya muchas zonas. Se está conectando evidentemente con las otras potencias europeas que tienen allí presencia y que tienen los mismos problemas que tiene España. España no tiene unos problemas diferentes, todos tienen los mismos problemas. Con lo cual la Abacá está beneficiándose de ese tirón de la demanda, ¿verdad?, que se está produciendo en ese momento. Bueno, estamos viendo, es un producto para exportar. Empieza a llegar a Abacá incluso a España, cantidades realmente no muy grandes, 26.000 libras en el año 1819. Empieza a llegar a Abacá, a Acapulco y a San Blas. San Blas además ya está suministrando no solo al galeón, a la carrera del Pacífico, sino que también a las flotas y a las escuadras navales militares españolas del Pacífico que están haciendo la defensa del litoral pacífico americano, ¿no? Y evidentemente pues esto genera un impulso al cabotaje filipino. Todo esto evidentemente, como ustedes comprenderán, da para estudiar mucho, investigar mucho todos estos impactos, ¿no? Bueno, aquí tienen un artículo de corresponsal y llegamos al interés de Estados Unidos. A partir de 1819-20 aquí hay un debate si fue White o no fue White.
tanto nos da. La cuestión es que Estados Unidos de pronto tiene un interés muy importante en el abacá filipino. Y esto va a generar una relación de amor entre el abacá filipino y Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente pues, tendrá su momento álgido en la ocupación japonesa de las islas, ¿no? Con un problema gravísimo de Estados Unidos de desabastecimiento de esta materia. Bueno, la cuestión es que hay empresas norteamericanas, Tours, Peel, que se van a localizar en Filipinas precisamente con ese tirón. Pero ¿qué problema tenemos con los españoles? No, es un problema. Los españoles toman la actitud de ser intermediarios. No se convierten en productores, no se convierten en grandes empresas de exportación, sino que prefieren tomar la posición de intermediarios entre los agricultores y estas empresas que sí que hacen la exportación. Evidentemente, es muy rentable para estos españoles, muchos de ellos que no son españoles peninsulares, sino, como bien decía el otro día Jorge, eran españoles americanos, españoles fundamentalmente novohispanos, ¿no? Y a esto se suma, evidentemente, y ya estamos hablando de 1850, 1860, el poder inglés, ¿no? Poder económico inglés, el poder de que Inglaterra se convierte en el centro de los mercados internacionales y de alguna manera controla el precio de la vaca. ¿Qué momento? Ustedes lo han visto. 1850, 1853 empieza la guerra de Crimea. ¿Qué pasa? Inglaterra es enemiga de Rusia, de su principal proveedor de cáñamo. ¿Qué hace? Comprar en Filipinas. Era la garantía. ¿Pero por qué puede hacerlo ahora y no lo hizo antes? Se ha abierto una cosa que se llama el canal de Suez. Ahora ya los barcos muchos van a vapor. Es decir, los fletes se han reducido lo suficiente para que aquel problema principal que yo les dije al principio de la bodega para productos poco remunerativos ya no es tanto. ¿De acuerdo? Sencillamente, pues eso sería lo que yo les quería contar y sencillamente, pues al final, terminando con esto. Es decir, España, ¿por qué no pudo? Pues no pudo fundamentalmente porque tecnológicamente no era el momento. Es decir, los españoles no éramos tontos, y cuando digo españoles digo todos los que estuvieron implicados en toda esta historia conectada, no es que fuéramos tontos, sino que nuestras condiciones eran tan particulares que no nos permitieron aprovecharse de ese beneficio. Es decir, hubo descubrimientos, sobre todo el uso de la máquina de vapor en el descortezado del plátano, del banano, hubo la aplicación de procesos químicos para la mejora del producto, pero fundamentalmente lo que hizo es que se empezaba la globalización grande, la que los que son economistas y que se mueven en mi área consideran que es la globalización FETEN. La nuestra, la anterior, es muy debatida, como saben ustedes. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante y nada, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Díaz Ordóñez por esta maravillosa ponencia. Debo decir que me parece que esta sesión tuvo una unidad interna extremadamente rica. El profesor Fadriquela nos mostró las características naturales y técnicas de las maderas filipinas, su uso artesanal, mientras que el profesor Wing nos mostró las políticas forestales desarrolladas por la monarquía hispana para su uso en la construcción naval. Y por otra parte, el doctor Sales Collin nos mostró la existencia del Estado contratante desde una etapa pues, muy temprana de la carrera del galeón de Manila, y me permito vincular eso con una de sus contribuciones importantes que mencionaba al presentarlo, la crítica por parte de los oficiales de la construcción naval en Filipinas y por parte de los gobernadores de Manila hacia la calidad de las maderas filipinas. Es decir, que esto es una realidad. Se encuentra en la correspondencia oficial en periodos muy largos y, como les había dicho, es empleado este argumento aparentemente técnico para justificar la subcontratación de procesos productivos fuera de Filipinas. ¿Qué quiere decir esto? Que los galeones en distintos periodos, de hecho, se construyeron no en Filipinas, sino en Camboya, en Siam y muy probablemente en India.
existe evidencia concreta de varios galeones construidos en India, pero en mi opinión el número fue mucho mayor del que podemos comprobar actualmente. Y las maderas aparecen como un factor central en esta transferencia industrial y en estos procesos de subcontratación administrativa con otras economías marítimas del Pacífico. Y en este sentido me permito establecer una conexión con la presentación del doctor Díaz Ordóñez, porque algo muy semejante ocurrió, de hecho, con la jarcia filipina, con el abacá. Es decir, también hubo críticas a la jarcia filipina y se exaltó en distintos periodos. En el primer caso, en la actividad de Ríos Coronel, en el sentido de exaltar las características técnicas de la jarcia producida en la India, el Cairo, para justificar otra vertiente de estos procesos de transferencia industrial. Dado que el Cairo es mejor que la vaca, hay que comprar galeones indios completamente hechos en lugar de estarlos fabricando nosotros, ¿no? Y debo decir que es muy particular que los periodos en que la intervención estatal se intensifica sobre los astilleros filipinos son también los periodos en que las mociones para transferencia de la industria por subcontratación o por administración en el extranjero se multiplican. Entonces, en conjunto, me parece que esta mesa nos ofrece una relación virtuosa entre distintas áreas de la industria de construcción naval en la provisión de sus insumos más fundamentales. Así que enhorabuena a los 4 extraordinarios ponentes. Tenemos ahora un tiempo para preguntas. Nuestra estudiante filipinista, Marina Ayala Estrada, nos va a ayudar a transmitir el micrófono al público y en dar la palabra. Por favor, adelante. Bueno, la verdad que muy interesante las 4 ponencias, pero yo tengo una inquietud. ¿Cuál era la demanda? Es decir, tenemos una idea del número de naves registradas, es imposible saberlo, pero ¿cuál era la demanda? Debe haber un registro de naves en Acapulco, debe haber reportes sobre eso. Es muy difícil vincular eso con tonelaje, pero evidentemente está claro que hay una demanda, pero ¿de qué flujo estamos hablando? O sea, galeones que se mueven de un lado a otro del Pacífico, ¿de cuántas naves estamos hablando en términos generales, ¿no? ¿Para quién era la pregunta? ¿Alguien la puede responder? No. Efreni Sorena tiene en un artículo, ha establecido, tiene un cuadro del número de barcos para los 250 años de los barcos, no solamente que naufragaron por malas condiciones climáticas, sino también por los que se le atribuyeron al error humano, es decir, a los marinos que no sabían, digamos, conducir las naves. Sin embargo, no incluye a las embarcaciones que estaban mal aderezadas. O sea, él ahí tiene uno. Y Borao Mateo tiene otro artículo en donde analiza también la carrera de los barcos hasta, me parece, creo que hasta la primera mitad del siglo XVII, y analiza el flujo de los barcos, también cuáles se hundieron, cuáles salieron, las fechas de salida. Yo tengo otros cuadros de barcos que se refieren a la entrada y salida de barcos, pero que son referentes exclusivamente a los que llevaron las cargazones. Y bueno, en algunos años hay información para unos barcos y para otros no. Entonces, no necesariamente se puede tener información de todos porque hay que recurrir naturalmente a los informes, ¿no?, de las cargas. Y a pesar de que ahora estoy haciendo una reinterpretación de esa información que tenía hace bastante tiempo,
es necesario manejarla con suma prudencia, porque algunos informes que tienen unos colegas, pues bueno, no coinciden en este momento con la que yo estoy encontrando. Entonces, pues bueno, hay que manejarla también con cuidado. Pero Isorena tiene, me parece que uno de los cuadros más completos, no recuerdo el número de barcos, ¿sí? Pero Isorena es tiene un cuadro muy completo de los barcos, Efren Isorena. Me permito ahondar en esta respuesta porque es una pregunta muchísimo más compleja de lo que parece. Es mucho más compleja de lo que parece, como nos muestra el profesor Sales Colin, por varias razones. Me permito trazar un contraste. Nosotros sabemos con bastante claridad el número de barcos producidos por la industria naval española, europea y americana. Estos listados son muy precisos porque los procesos industriales dejaron una serie de fuentes documentales muy precisas, con distintas características en distintas épocas, pero prácticamente todas se han conservado. Entonces, los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien cuántos barcos construyó la monarquía para sus distintos servicios en Europa y en América. Y en Filipinas el problema se vuelve infinitamente más complejo, porque los registros de la construcción naval son en muchísimos casos, diría en la mayor parte de los casos, pues ausentes o casi ausentes de los registros de las actividades de la gubernatura de Filipinas, del gobierno de Manila. Tengo varias hipótesis para explicar esto. Probablemente se trata de un problema de dinámicas internas en los cuales los recursos invertidos en la construcción naval quedaban fuera de la contabilidad directa por parte de los fiscales de la corona presentes en Manila. Y entonces muchas veces la única noticia que podemos encontrar sobre la fábrica de un galeón es la carta del gobernador que dice, informa al rey o al Consejo de Indias, pues construí 2 barcos en este año y no dice nada más. Y eso es lo único que tenemos para ciertos barcos, ¿no? Esto es extraordinario. Es decir, que la industria de construcción naval en Filipinas en los siglos XVI, XVII y buena parte del XVIII, al menos la primera mitad, operaba con unos niveles, creo que ayer tomé este punto, de independencia en relación con la autoridad del Estado, pues verdaderamente extraordinaria, incomparable con el caso de América o con el caso de Europa. De allí viene que no tengamos estos listados claros y evidentes sobre la construcción naval filipina. Lo que sí tenemos, como nos dijo el profesor Sales Colin, son listados de los viajes compilados por distintos autores. Y pues quienes hemos tenido que trabajar esto, realmente nos remitimos, hay tres fuentes fundamentales que han sido utilizadas por los autores que menciona el profesor Sales Colin, por muchos más, incluyéndome a mí, que es el listado compilado por el Archivo General de Indias en Sevilla, por los técnicos del Archivo General de Indias en Sevilla, en torno a 2000 y 2002, que es una lista de los viajes de los galeones, con fuentes muy precisas, incluyendo legajos, etcétera, que listan los viajes. Pero esto no necesariamente implica la construcción de barcos. Y hay otro problema. Muchas veces los barcos tienen exactamente el mismo nombre, barcos distintos tienen el mismo nombre en el caso de los galeones filipinos, pero simplemente la advocación religiosa es distinta. Y entonces el nombre no aparece completo, lo que puede conducir a confusiones. La segunda lista compilada y que todos hemos usado, directa o indirectamente, es la compilada por el historiador estadounidense Bruce Cruikshank, con quien entré en contacto hace varios años, precisamente preguntándole cómo resolver este problema. Y él ha publicado gratuitamente en la Internet sus listas durante años, ya no están disponibles, pero durante años lo estuvieron y pues muchos autores las han tomado, las hemos utilizado, ¿no? Directa o indirectamente han trascendido a la historiografía. Su esfuerzo ha sido verdaderamente ingente, extraordinario, extraordinario. Y la tercera lista, sorprendentemente, es de un autor no especializado español, Alfredo, solo sabemos su nombre así, que la ha publicado en un blog, La América Hispana, donde se ha tomado el tremendo trabajo de comparar las fuentes disponibles y las listas del Archivo General de Indias y la Bruce Cruikshank para llegar a un número estimado de cuáles de cuántos galeones podemos estimar que realmente se construyeron. Y la lista oscila entre 108 y 131. Es decir, hay un margen de error importante. Hay unos 37 galeones que no sabemos si están repetidos, dónde etcétera, etcétera. Pero esa es, digamos, la cifra global, ¿no? Por ahí, por encima de 100, más o menos.
Vale, mi pregunta es para el profesor Sales Colín y para Díaz Ordóñez, para el profesor. Admito que llegué un poco tarde a la ponencia del profesor Oswald, entonces tal vez esto lo resolvió en algún punto de la ponencia, pero mi pregunta es si los trabajos de carenado y calafateado seguían algún ritmo particular. Yo tengo entendido que se realizaban antes de empezar el viaje, pero no sé si seguían algún otro tipo de calendarización de cada cuánto se tenían que limpiar y carenarlos y calafatear los barcos. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra para el profesor Díaz Ordóñez, me pregunto si hay noción sobre el tiempo de vida de la jarcia, ¿no? ¿Qué tanto se estimaba que podía durar? Y eso creo que relaciona mucho con lo que dijo el profesor Iván sobre la calidad que se le atribuía a la jarcia filipina. En el sentido, ¿era mejor el cáñamo bueno, por ahí más o menos es la pregunta. Y eso sería todo. Bien, lo que he encontrado en las fuentes es que las embarcaciones se tenían que carenar y calafatear cuando regresaban del puerto de Acapulco. Incluso había algunas que llegaron a calafatearse en el puerto de Acapulco. Sin embargo, los gobernadores eran muy precisos. Establecían que no se realizara ninguna reparación en Acapulco porque no existía el personal especializado. Entonces, normalmente se solicitaba que al regresar a Filipinas se realizara la carena y el calafateado. Eso es lo que he encontrado. Sin embargo, siempre había una diferencia entre lo que se pedía y entre lo que se hacía, ¿no? Pero en la realidad, todo el material y la madera estaba en las islas, ¿no? Bien. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, pues mira, hay una diferencia muy clara entre lo que es la jarcia de cáñamo y lo que es la jarcia de abaca. Y es que la de cáñamo fundamentalmente solía venir alquitranada. Es decir, que el cáñamo una vez hecho, es decir, lo que es el cabo, luego se le sometía a un baño de alquitrán que lo que hacía era impermeabilizar. Un poco la misma operación o relativamente parecido a lo que es el calafateado del buque, ¿vale? Es verdad que también había cuerdas de cáñamo que se llamaban en blanca, ¿no? Que es decir, que no se alquitranaban, pero normalmente porque tenía servicio interno dentro del buque y dijéramos tenía menos afectación de la humedad, ¿vale? Sin embargo, el abacá no se alquitranaba nunca. Entonces, tiempo medio. Generalmente el cabo, el cable de cáñamo tenía en torno a un año, año y medio, ¿vale? El de abacá no te lo puedo datar seguro porque no tengo el dato. Y respecto a lo que me decías, y también en la línea de lo que decía el profesor Valdez-Bubnov, pues claro, te quedan las dudas, ¿no? De si, porque como hay testimonios que son bastante opuestos, pues te queda la duda. Es decir, mientras que algunos dicen que la jarcia era relativamente mala, que se podría, la de abacá me refiero, ¿no? Se podría con demasiada rapidez. Sin embargo, hay otros capitanes y maestres, ¿no? Que dan su opinión y dicen que, por ejemplo, tiene una característica que para un cabo es muy importante y es la elongación. Es decir, la capacidad de elongarse, es decir, de que no falle, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues el barco pues, tiene un movimiento, dijéramos, no previsto, y entonces el cáñamo es muy poco, tiene muy poca capacidad de elongación, en torno al 10-12%, ¿no? Y por lo que dicen las fuentes, dijéramos, los que sí que patrocinaban su uso, pues hablan de un 25% de elongación. A mí me parece excesivo, pero no lo puedo demostrar, ¿no? Porque aunque hiciéramos ahora mismo la prueba, estaremos haciéndolo con tecnologías muy modernas y evidentemente sería complicado sacar una certeza al respecto. Gracias. Good morning, everyone. Thank you for your very interesting presentations. My question is for Dr. Chick. You discuss about how to identify the type of wood used in religious wood items. No? Yes. My question is, how do you determine the date or the period where this particular item was produced? Thank you. Well, if it's an old piece, around 400 to 500 years old, at least, well, you can use carbon dating, but if it's an important piece, you cannot get a very big piece because there are
Well, radiocarbon dating has already advanced, and you can get a small sample, but as much as possible, you don't want to get a sample from a very important object. So for the next criteria will be how it was made, the style of how it was crafted. Does that answer your question? Yes. For example, in the Rococo period, I can see it's Rococo style was introduced in the Philippines from 1750 up to the early 19th century. So there you can date the piece depending on the style. Congratulations to everyone, Dr. Janving. In terms of construction of galleons, how do we actually assess the Philippine wood? Because if they were repeatedly building the ships, so just to have an idea, how can we assess it for construction materials? And for Dr. Chick, is there any government efforts in the Philippines, since I'm not aware, to conserve these colonial objects we can find in the church, or not just the colonial objects made of wood, but also the materials, the construction materials that were made during the colonial period. Yeah, thank you so much. Right. Thank you so much for the question. It's a good question because it was a question on the minds of people at the time too, is how to assess the quality of the ships. They discuss, or they frequently write about ships from places like India or Cambodia or Mexico or Europe in terms of how well built and how durable, and there are different ways in which this could be assessed when broken down. And in short, the long-term judgment of the quality of the wood from the Philippines for the purpose of shipbuilding was very strong and positive. So repeated evidence of sort of enthusiastic defense for building in the Philippines because of the high quality of the timber. They could be some of the qualities that Cheek refers to in the wood, the durability, the hardness. One quality, I think the Lawan wood actually was distinguished as being particularly resistant to the shipworm, the menace of the tropical waters, and the Molave was particularly durable and used for the keel and the ribs, and then there was just certain trees that had the flexible qualities for the masts, and so a lot of it was qualities that they could compare to familiar woods in Europe, to the more familiar oaks of the Basque Country or the pines of the Pyrenees or Northern Europe. And so these types of wood compared favorably by these qualities. And another quality was the measure to how it splinters after being hit by a cannonball. And if there was a particular kind of wood that doesn't splinter and break apart, that's for the sheathing on the outside would be good for that. And I know in the work of both Oswald and Iván, they highlight debates about the quality of the timber, and there were outspoken opponents against the quality of the timber. It's unclear, maybe they might have more to say about it, but it's in the long term, the quality of the wood for the ships was proven over time, and the criticism for the timber may have had more to do with localized circumstances surrounding the individual making the claims and the conditions of the procurement of the timber. I'll just stop there. I think those are. Yo me permitiría simplemente añadir que es una pregunta también muy compleja porque depende de factores coyunturales, como el tiempo y la naturaleza de la preparación de la madera, que puede incidir muy directamente en su duración en distintos usos en la construcción del buque. Entonces, realmente el margen de variación
en el desempeño de la madera en distintas funciones estructurales dentro del barco puede variar en función de factores que no necesariamente aparecen registrados en las fuentes documentales. Eso es lo primero. Pero como decía el profesor Wing, los debates al respecto de la calidad de las maderas parecen tener un tinte político y de interés de administración industrial. Es decir, se critica en determinados periodos a las... Primero se les elogia, por supuesto, las fuentes del siglo XVI, perdón, de Pigafetta en adelante, al padre Alsina, elogian la calidad de las maderas, dicen que son las mejores del mundo. A las fuentes del siglo XVI nos dicen que es la mejor madera, que hay que construir en Filipinas en lugar de en Nueva España, porque la madera simplemente es de muy alta calidad. Y por eso sorprende que a principios del siglo XVII tengas un testimonio como el de Sebastián de Pineda, que era el maestro mayor de construcción en Cavite, que dice que la madera es tremendamente mala, ¿no? Y pese a hacer un listado de todos los tipos y sus usos específicos, pero su objetivo es transferir la industria afuera. ¿Por qué? Porque probablemente la presión de los funcionarios de la Real Hacienda sobre, por ejemplo, la movilización de mano de obra indígena o sobre el uso de los recursos de la tesorería de Manila, estimulaban la transferencia de la industria a otro lado donde les dejaran producir con mayor libertad. Entonces puede haber un factor de interés económico y netamente político-administrativo en la crítica de las maderas, que no tiene nada que ver con sus cualidades concretas. Y así en otros periodos de la historia de la construcción naval en Filipinas. Me da la impresión que realmente son debates que esconden interés político y muy probablemente financiero, mucho más que probablemente el auténtico nivel de desempeño de los distintos tipos de madera filipina. En todo caso, me parece que una obra olvidada que amerita ser recuperada para este debate es, por supuesto, la nomenclatura basada en Linneo del padre Joseph Blanco, realizado durante el siglo XIX, que es un verdadero compendio erudito extraordinario de la flora filipina, que detalla con mucha precisión los tipos usados para construcción naval y las razones para esto, ¿no? Es una obra que fue realmente eclipsada durante los años de la administración estadounidense en Filipinas. Los estadounidenses tuvieron su propio servicio forestal, que desarrollaron su propia nomenclatura científica a partir de una serie de críticas en contra del padre Blanco. Pero realmente es una obra que amerita ser recuperada precisamente para estos temas, porque es una fuente mucho más directa cuando la industria española de construcción naval todavía estaba viva. I think your last question is about if there are government efforts to conserve or preserve timber-built heritage in the Philippines. In the Philippines, there are two agencies who are managing heritage sites. One is the National Museum, and the other one is the National Historical Commission of the Philippines. Under the National Historical Commission of the Philippines, all heritage structures within the Hispanic period and anything archaeological will be under the National Museum. So the shipwrecks will be under the Sir Bobby's care. So, and for the balangays, no, the pre-Hispanic boats, I think they're still there looking for funding for conservation. There are efforts already. They're experimenting. Well, they have conserved one, but the cost of conserving shipwrecks is really huge. So I think that's not a priority of the National Museum. For the National Historical Commission of the Philippines, regarding the historic structure, in 2013, there was a big earthquake, and churches were really affected in Cebu, in Bohol, in Samar. And the National Historical Commission of the Philippines commissioned the Forest Product Research Development Institute to first identify what kind of foods are present in those heritage structures. And they came up with data already for 1,911, I think, objects and structural elements. And well, I don't know if they were able to use, so because the FPRDI passed the data to NCP, and I'm not aware how they use it, if they used the same wood species in reconstructing or restoring those heritage structures. Yes, there are efforts. Well, wood identification is
the first step? Brevemente, insisto en el tema de la demanda, porque no sé, evidentemente hay una demanda oficial, es decir, el Estado, cualquiera que sea, tiene una necesidad defensiva, hay una demanda comercial, que es el camino largo, hay una demanda comercial para el cabotaje, me imagino, y evidentemente también podría haber una demanda para, digamos, otro tipo de actividades marítimas, ¿no? Hasta la pesca. Entonces, no estoy seguro a dónde se orienta la demanda en particular que se han estado refiriendo, ¿no? Y un temita final, todos los materiales se ven afectados siempre por las condiciones climáticas. Entonces, eso, decir a ciencia cierta, esto dura tanto, pase lo que pase, hay que mirarlo con cuidado, ¿no? Simplemente señalar que hay distintos niveles de demanda, además de la estatal. Por supuesto, hay que recordar que la industria de construcción naval filipina, es decir, propiamente indígena, continuó activa durante todo este periodo. Y ciertamente esto no incide en los registros de la construcción naval española por administración directa o por contrata. Entonces, realmente tenemos distintas economías superponiéndose en el archipiélago, lo cual dificulta enormemente responder a la pregunta de la demanda. Simplemente me permito adelantar que, de hecho, incluso la población hispana de Filipinas adoptó la construcción naval indígena, y no solo la indígena, sino que la china también. Es decir, para mediados del siglo XVIII tenemos que la administración naval en Filipinas está prohibiendo que los hispanos construyan y naveguen en champanes, y trata de imponer modelos europeos estandarizados para la producción en las islas. Esto quiere decir que hay una industria viva que coexiste de manera paralela con la industria de construcción naval de la comunidad hispana en las islas. Entonces, podemos tomar unos 10 minutos de receso para que todo el mundo descanse un poco. Simplemente señalar a quienes nos escuchan en línea que un pequeño error en el programa hace parecer que la siguiente sesión tendrá lugar a la 1:30, pero no, será contigua a esta. Vamos a descansar 10 minutos y continuamos para terminar hacia la 1:30. Gracias.
comenzar con la segunda. Ah, ok, perdón. ¿Ya? Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda sesión de esta mañana, segunda sesión matutina, y vamos a contar con 3 intervenciones. Iniciaremos con la presentación del doctor Bobby Orillaneda del National Museum of the Philippines, que nos va a presentar una ponencia con el título de Tracing the Development of Indigenous Philippine Shipbuilding, from the Butyon Boats to the Manila Galleons. Así que cuando quiera tiene la palabra. Buenas tardes. First of all, much appreciation to the organizers of this conference, especially Dr. Iván Valdez and also Dr. Kristyl Obispado. Today I'm discussing about tracing the development of indigenous shipbuilding in the Philippines from prehistory towards the Manila Galleons. I suppose this presentation is a little bit different from all the presentations, since this focuses more on the archaeological evidence of shipbuilding in the Philippines and covering the periods before the arrival of the Spanish in the 16th century. So I classified my presentation into the early archaeological evidence for watercraft vessels in the Philippines, which comprised the Manunggul Jar and Butuan boats. Then I jumped into the 15th century shipwrecks, the Pandanan and the Santa Cruz, followed by 16th century shipwrecks, Gujangan and San Isidro, and finally the Manila Galleons, Nuestra Senora de la Vida and San Diego. To start with, the earliest material evidence for a maritime orientation of past Philippine societies is the Manunggul Jar, which is dated to 890 to 710 BC or before the Common Era, which is basically the Neolithic period, a Metal Age period of the Philippines. So it is located in Lipun Point, the one in red, Quezon, Palawan, during an archaeological exploration in the 1960s. So this is Lipun Point. And that is the Tabon Cave complex, where there's a lot of archaeology dating back to 60,000 years old. And the photos on your right are the excavation photos in the 1960s. So the Manunggul Jar is a unique secondary burial jar. Secondary meaning the person who died was first buried outside, and then when it is defleshed, then it is placed in the jar as shown here. So it has incised running scroll designs. On its apex is 2 human figures that represent souls on a journey to the afterlife. That one. The human figure on the rear is holding a steering paddle with both hands. The heads of the human figures appear to be wearing a band tied around the face from their crown to under their jaws. The front figure's arms are folded across his chest, which is a widespread practice in the Philippines when arranging a corpse. At the bow of the boat is an image of a human head with eyes, nose, and mouth. So it is also designated as a National Cultural Treasure, or NCT. NCTs actually are includes objects which has outstanding anthropological, historical, archaeological, cultural, and scientific value. It is also found at the back of our 1,000 peso coin. Next, we go to the Butuan boats, which is dated from the 8th to 10th century CE. This was first discovered by pot hunters or illegal salvagers in Butuan, Northeast Mindanao in the 1970s. And these are some photos during the excavation in the 1970s of the Butuan boats. So they are also considered as National Cultural Treasure by virtue of Proclamation number 86, which was issued in 1987. At this time, 9 wooden hulls have been exposed. They are found in what was likely an old river that later eroded and changed course. Based on their state of condition, they were probably abandoned, and their useful parts stripped for reuse before natural processes buried the remains in sediment and preserved them. So they are characterized as plank built. Plank are
these long timbers, edge peg here. The edges of the planks are pegged with wooden dowels to fasten the planks and lash lug, which you can see here. So these are the planks, these are the lugs, these are the frames, and these are the lashings. We call it Cabo Negro. So this is interpretation of an archaeologist's work in the site in the 1980s, Mr. Ray Santiago, which depicts generally like a family boat, which travel coastally from one place to another. And this is one of the few early photos which might have been similar to the Butuan boats. So in the early 2000s, there was a foundation called Kaya ng Pinoy who reconstructed a boat based from the archaeological evidence. Of course, this is not 100% accurate because only the lower hull was excavated. And they made mostly the upper hull and put in some modern improvisations. However, they used this, they built 3 of them and used this to travel from the Philippines to southern Vietnam in 2009 and 2010. And then again in China in 2018, strongly suggesting that these types of boats are not only family boats, but can travel in open seas. In the past, wooden samples were radiocarbon dated from these boats. However, it yielded conflicting dates. Some of them were dated from the 3rd century, while others were dated to the 13th century. So there's a 1,000-year-old difference. So to rectify this, Dr. Ligaya Laksina took wooden samples as part of her PhD and redated them again. So you can see the parts where it was recovered, the wooden samples here. So it's here, Butuan Boat 1, Butuan Boat 2, Butuan Boat 4, Butuan Boat 5, and Butuan Boat 9. So that different areas. And this here are actually the wood species, which is also representative in the Philippines. So the recent C14 AMS analysis of some of the Butuan boats revealed a 10th century date boat for Boat 1, an 8th to 9th century boat for Boat 2, at a 9th century date for boats 4, 5, and 9, which is more or less consistent from the 8th century until the 10th century. In 2013, the National Museum again reinitiated the excavation of Butuan Boat 4, just to continue what was unfinished in the 1980s. Some of the photos of the early excavation of the Butuan Boat 4. As you can see, it's buried under a meter of hard clay, which actually enhanced its preservation. And during the excavation of Butuan Boat 4 here, they discovered another boat, this one, which they term as Butuan Boat 9. And it is very, very different from the other Butuan boats. So the other Butuan boats are this type. The new discovery, the Butuan Boat 9, is this. So it's significantly larger than the previous Butuan boats. So here is Butuan Boat 4. This is Butuan Boat 9. Sorry. We are actually going back there next year just to continue the excavation of Butuan Boat 9. And I'm quite excited to really see what kind of boat is this, what's the difference between this boat and that boat, and also identify the wood species, because they say, the initial investigations say that the wood species are quite different from also the other Butuan boats. And next, we go to the 15th century, as represented by the Pandanan shipwreck. The shipwreck was discovered in Pandanan Island, south of Palawan in 1993, here. And it was actually looted before excavation activities was conducted in May 1995.
by the National Museum of the Philippines and a private company. And it has been published as a sort of coffee table book called the Pearl Road, Tales of Treasure Ships in the Philippines. So this shipwreck was accidentally discovered beneath a pearl farm in one of the small islands in Palawan, where this guy was tending the baskets containing the pearls. And one day, he found that this one was missing. So he went down to look for it and instead found big jars, plates, and other ceramic items, which you can see here. So excavations were done in 1995, which retrieved more than 7,000 archaeological materials. And this one is one of the retrieval and the first aid conservation. Only 25% of the wreck was recorded. And this is part of it. This was a photo mosaic of what remains of the wreck and also an illustration. And these are, for us archaeologists, these are very important to have not only photos, but also illustrations so that we can emphasize some features of the site or some features of the artifact which may help us later in articulating the site interpretation. So these are just some of the materials that were recovered. These are very important because 75% of them were coming from Vietnam in the Binh Dinh kilns of central Vietnam. Almost all of this. And there are also non-ceramic items. I think this is sort of an early lantaka. Where is it there? Yeah, this one. And also Chinese coins, which helps us date the site, a relative dating, and bronze gongs. So these are in situ photos of the remains of the ship, which you can see here, the wooden dowels, and also the bulkheads, like compartments, which you can see here. And there's a limber hole which water can pass through them. So this one. So this is again an illustration done by an archaeologist, which he thinks what the Pandanan vessel looks like. So it is classified as a South China Sea shipbuilding tradition, about 25 to 30 meters long and 6 to 8 meters wide. This is a remarkable example to show that Southeast Asian trading vessels were also conducting commercial activities in the Philippines rather than Chinese trading vessels. In the past, starting in the 13th century, almost all of the shipwrecks in the Philippines were actually Chinese vessels carrying Chinese goods. So here in the 15th century, it fits the theory that in the 15th century, well, starting in the late 14th century, the Chinese imperial government implemented a maritime ban, which actually restricted the outflow of any Chinese objects outside of China. So at this time, it is the Southeast Asians who sort of fill the vacuum, including this the Pandanan vessel, which is mostly composed of Vietnamese materials. And there are other shipwrecks within the Southeast Asian region, which contained mostly Thai, Vietnamese, and also Myanmar ceramics. Next, we go to the Santa Cruz vessel, which is dated from 1488 to 1505 CE. This was found at 10 nautical miles off the shores of Santa Cruz, Zambales here, at the height of looting March 2001. In the Philippines, we almost always discover shipwrecks because there's looting first. So excavation activities were conducted from July 4th to September 7, 2001. Luckily, there were intense looting, and this was actually one of my earliest excavations. We took out almost 200 sacks of broken bits and pieces in the seabed that was destroyed by the looters before we can even start to excavate. Luckily, most of the lower hull is intact, so you can see here. And it carried a variety of materials. So because it was intact, we recovered more than 8,000 ceramic pieces in their original loading position, as you can see here. So more than 15,000 artifacts were recovered, mostly Chinese
ceramics, along with small quantities of Thai, Vietnamese, and Myanmar. But there are also non-ceramic items such as this, Chinese coins, again, small guns, and then bronze bangles, tin ingots, bronze gongs, glass bracelets, as well as carnelian beads, among others. So these are just representative samples. So after the recording of the excavation, we have this map, a layout map of the different positions of the different archaeological materials. And we also made a illustration of the hull itself, which you can see from the planks towards the compartments. And these are the cross sections of the different types of bulkheads that were found in Santa Cruz shipwreck. So it is termed as a South China Sea shipbuilding tradition. There's a very technical, description for this, but to simplify it, it is a combination of Chinese shipbuilding techniques, which includes the compartments or the bulkheads, and also the use of iron nails to join the multiple planking. That's Chinese. And then there's the use of wooden dowels in here. That's Southeast Asian. This is a very classic example, and it is a very distinct shipbuilding tradition that only exists in the 15th and 16th centuries, and nothing else. So because we recorded it much, then we had a digital reconstruction of the ship itself. And also a 3D representation of what the cargo looked like in its original position. So next we go to the 16th century CE, the San Isidro shipwreck. It was found here in Zambales. This was accidentally found when we were looking for another shipwreck. So these are some photos of the excavation itself. And it's quite deep. It's almost 40 meters, which made it challenging to excavate. And here are the wooden vestiges of the ship. Here. So cursory analysis on the wooden remains of the wreck revealed a short protrusion on the scarf joint of the keel. The planks have shallow lugs with holes and dowels at the edges. Evidences of rattan and bamboo strips were found in the holes at the edge of the planks that indicates soon and lashing techniques of its construction. The features on the wooden remains of the San Isidro wreck, though similar, indicate a slight variation to the Butuan boat type, which I mentioned earlier. It was deemed that the wreck was a local vessel of the retailer type that serviced the big Chinese junks that were unable to get closer to shore or rivers in the earlier times. Next, we go to the Gujangan shipwreck, again dated to the early 16th century. This is a shipwreck that sank off Gujangan Island in Sulu, here, in the late 1990s by deep sea fishermen. The shipwreck, again, was heavily looted before it was reported to the National Museum. So in 1998, archaeologists visited the site and only collected sample specimens because of the security situation, because there were warlords in the area, and they were there even with the National Museum being there with the Coast Guard. The warlords were sending their own fleet and were threatening the government to just get out of the area. So they couldn't do anything else. So they just made a few dives and collected sample specimens such as this, but were not able to carry out systematic excavations. So these are the wood samples that show clear evidence of a lashed lug. So here are the lugs. Boat construction where a series of protruding lugs or tambuko are carved from the planks. And they are bored with holes here and used to secure or lash boat frames and other components. This is significant because it represents probably the most recent archaeological evidence of lashed lug boat
construction in Southeast Asia. Next, we go to the Manila galleons. The Nuestra Senora de la Vida is a Spanish galleon that reportedly crashed into a reef in the southwest coast of Verde Island as it was sailing to the San Bernardino Straits towards Acapulco. The passengers of the ship reportedly were very angry that they executed the chief pilot by hanging him on the shore. So it's a very grim tale. So it's here. So excavated in 1985, the Nuestra Senora de la Vida is considered significant as it is the first time that the keel and some fixtures belonging to a Manila galleon have been found during this time. So these are the only surviving photos of the site. So these are the wooden remains here, here, and this is a photo mosaic showing some of the wooden remains. And this is an illustration showing the keel, the double board, the floor timbers, as well as some counter keel or keelson, and then the ballast stones. And again, another view from the top. Next, we go to the San Diego, which sunk in December 14, 1600. It's a Spanish naus, reportedly built in the shipyards in Cebu, in northern Cebu, which was named first as San Antonio before it was converted into San Diego. And it was also converted into a warship that sank off the waters of the Sugbu, Batangas province during the naval engagement of the Dutch ship Mauritius. So the sinking of the San Diego was basically down to these personalities. Don Antonio de Morga, then the Vice Governor General of the Philippines and also the leader of the Spanish fleet, and Olivier van Noort, the leader of the Dutch fleet. So in late 1599, 3 Dutch ships entered Philippine waters to conduct private trading. So when the Spanish government learned of it, they hastily assembled a fleet composed of the San Diego and 3 other vessels to pursue the Dutch. So they had a running battle near Manila, which culminated in this illustration here, which is a close quarter battle between the Mauritius and the San Diego. And the next you can see, because there was a fire here, so they cut all the ties, and then it was reported that the San Diego sank like a stone. So San Diego sank, and then the Mauritius got away. One of the reasons for this was that Don Antonio de Morga was a very good political administrator, but he was not a sailor, and he was not a very good, he was an inexperienced pilot. And one of the things that he did was to put a lot of cannons, heavy land cannons, into the ship, which is very big no-no when it comes really to compromising the maneuverability of the ships. So when it came to fighting, so they were at a severe disadvantage. So the fight between these ships was recorded by Don Antonio de Morga in his Sucesos de las Islas Filipinas, and also Olivier van Noort's My Arduous Journey Around the World. The problem here is that they gave conflicting statements about the war. So when it was time to find the San Diego, the researchers involved followed de Morga's statements, which apparently is not true. So he stated that he swam for hours and hours before reaching shore. So they calculated all the possibles, and it was not there. And it was found only 250 meters just in the nearest island. So they used magnetometers to locate it. So when they found it, it lay about more than 50 meters. So at that time in the 1990s, only the technical divers were able to do the actual work, but the National Museum and the archaeologists supervised using the submersibles. So these are samples of the excavation, photos of the excavation. And just a few samples of the more than 34,000 archaeological objects that were recovered from the site, including blue and white crack wares. These are olive jars that may have come from Mexico.
We're not still sure yet. And Spanish dragon jars, and this may also have come from here. We haven't been able really to locate the kiln site or the production site of this, as well as Spanish silver pieces, religious items, and some navigational instruments like the astrolabe. So this is an illustration during the excavation of the site. So in terms of the structural parts of the ship, so the keel is preserved from the base of the stern post to the corner of the stem. It is cut from the wood bitaog. While the keelson consists of a single wood more than 17.50 meters and comes from the wood Terminalia macrocarpa with local name Kalumpit. This type of keelson installation, when compared with the other, compared with the treatises during the area, is a very good marker of 16th century Spanish wrecks. There were 5 stringers that ensures the longitudinal cohesion of the hull and are made up of apitong, and also a Terminalia SP similar to the keelson. There were 51 floor timbers and crutches. All of these are from the wood bitaog. The plankings are also made from apitong, and the rudder was still connected to the stern post. One part was made from betis, and the other one was made from bitaog. So after the documentation of the site, it's estimated to be 35 to 40 meters long and 11 to 12 meters wide, with a 700 to 800 ton capacity, and with a displacement of almost 1,000 tons, making it an ocean-going vessel. So on the left side of your screen is a digital reconstruction of the San Diego done by naval architect Philippe Tomé. And also they made a model of the San Diego galleon, which is here. At that time, it was part of the National Museum of Anthropology exhibition, but now it's being transferred to Cebu as part of a gallery on the maritime trade in the Philippines. So to summarize, the archaeological evidence revealed the different types of ships that appeared in Philippine archaeological horizon at different periods. The earliest type of boats are the lash lug plank-built boats as shown by the Butuan boats. By the 15th century CE, the participation of past Philippine societies in intra-regional Southeast Asian maritime trade revealed the appearance of a new type of boat called the South China Sea shipbuilding tradition that combined Chinese and Southeast Asian construction types. By the 16th century, however, new types of vessels were introduced, including the Manila galleons that have Spanish influence as represented by San Diego. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bobby Orillaneda por su interesantísima intervención, y a continuación contaremos con la exposición, la presentación del doctor Jelly Galang de la Universidad de Filipinas con el título Chinese Laborers and Galleon Construction in the Early Spanish Philippines. Así que, ya. Good afternoon, everyone. Before I proceed, I would like to thank Dr. Iván Valdez-Bubnov and Dr. Kristyl Obispado for organizing this international conference on the galleon. I'm very happy because this is my first time to come to Mexico. And apart from that, it's also a good venue to meet and connect with scholars who are working on the Philippines, specifically on the galleon trade. I specifically would like to thank Kristyl
Obispado, because she was the one who encouraged me, motivated me to write about the topic I'll be presenting this afternoon. My research interest is actually on the 18th and 19th centuries. So this is my first attempt to write something on the 16th, 17th centuries. So thank you very much. My paper is titled Chinese Workers and Shipbuilding in the Early Spanish Philippines. It's I revised a bit, no? Because the earlier version of the title was focused on the galleon. So I put their shipbuilding to make it more inclusive. No? The design I use for my deck, you can see here on the left side of the screen, is a detail from a bigger 1715 map showing Manila Bay and Subic, an area north of Manila, which, according to the description on the map, was a good place to establish a shipyard. In the detail that I included, you can see 3 ships. You can see 3 ships and several areas in Western Luzon, such as Manila. This is Manila, and this is Cavite. No? 2 places that are important in my discussion. Manila, for instance, for the colonial capital, for the entire Spanish colonial regime, and even beyond, was the place of concentration of the Chinese population. Cavite, on the other hand, was the site of the main shipyard of the Spanish colonial government, which was established in 1582. As I will discuss in detail later, during the early Spanish colonial regime, Chinese laborers from Manila were transported to the Cavite shipyard to work on various tasks. So Sir Bobby has discussed on the indigenous boat building tradition. So now I'll focus on the other component of the shipbuilding labor force, especially during the early part of the Spanish colonial regime. When we talk about the Chinese and the galleon trade, we tend to focus on several themes. I listed here at least 4 major themes. One is about Chinese merchants bringing commodities such as silk and silk manufactures to Manila for the galleons to be transported from Manila to Acapulco. So that's one big theme when we talk about the Chinese and the galleon trade. The second one is it focuses on the Chinese junk trade, the galleon trade, and their connection with the early globalization. So we're not focused. So the first one focuses on the contribution of the Chinese merchants to the galleons, but the second one focuses on the larger, the broader context of the Chinese contribution to the early globalization. The third theme that usually comes up when we talk about the Chinese and the galleon is that the galleon trade's impact on Chinese immigration and residents to the Philippines and later on to Spanish America. And lastly, the fourth theme is usually the galleon trade's contribution to economic development of southern China. This is an emerging, actually, the fourth one is an emerging theme or field of study. It's part of a larger study which is called Qiaoshang. You focus on the homeland. We always focus on, when we talk about the Chinese, for instance, in Southeast Asia, we focus on what happened to them in their destination. But now there's the shift to focus on what happened to their homeland after they left. So that's the fourth one. Now, so I included here William Scher's classic work on the Manila Galleon, which basically
talks about the first and the third themes. Little has been made focusing on the contribution of the Chinese laborers, particularly in shipbuilding. There were some short researches, for instance, by Manel Ollier, who's done research on this theme, but not much. So my presentation is an attempt to contribute to this growing interest on Chinese laborers and galleon construction. So in this presentation, I'll be focusing on three themes. The first one is Chinese shipyard workers in the early Spanish Philippines. I'll be just giving a very broad discussion on the context. So I'll be focusing specifically on the period between 1595. So that was the first mention of Chinese workers who were used to cut and transport timber from the forests of Pampanga, and then they were transported to Cavite. Okay. And then I use the year 1700 as a crucial turning point, because 1700 was the end of the expulsions. There was a series of expulsion as a result of the Chinese revolt of 1686. So the revolt was in 1686, but the expulsion order and implementation was only conducted in 1690. So there were a series of expulsions that they were expelled from the Philippines from 1690 until 1700. So I use the 1700 as the turning point. And then that was also the shift from the Habsburgs to the Bourbons. And then from 1700, at least officially, the Bourbon tried to had a direct control of the shipbuilding industry instead of using asientos de construcción, for instance. There were that was the official start of that policy shift. The second point I'll be focusing will be the recruitment and deployment of Chinese workers in shipyards. So that's the focus. The last one is work and living conditions in shipyards. So the main heart of my presentation is basically the second and the third points. So when we talk about the Chinese in early Spanish Philippines, we talk about the Sangley. Of course, you're familiar with the Sangleys. We've been talking about the Sangleys since yesterday. No, the word Sangley is a Hokkien word, Xiong-lai, meaning someone who comes often. No, Hokkien is one of the speech dialects in China. So there were a lot of speech group dialects. So Hokkien is only one of them. No? So the word Sangley is instructive because it demonstrates that the term was Hokkien, because majority of the Chinese who came to the Philippines were actually Hokkien, not Hakka, not Cantonese, despite the fact that we were already trading with Canton, for instance, but majority, all of them were Hokkien. No? And the second, majority of them were merchants, because they always come often, referring to the merchants. No? The composition of the Chinese who came to the Philippines were basically two. The first one were the junk traders. No? They brought goods to Manila, specifically silk and silk manufacturers. And then you have the laboring classes. The laboring classes, or what we call those who belong to the blue-collar jobs, bakers, panaderos, carpenters, cobblers, etc. No? And these laboring classes rendered services to the city dwellers of Manila, the intramuros. So these goods from junk traders and the services rendered by the laboring classes were very much important, especially in the coming of the Chinese and residents in the Philippines, and the exchange between what they brought to Manila and what was brought
to Manila from Latin America, which is gold. So you can see here you can see here this is the Boxer Codex. The word Sanglai is there, but the Chinese character is Shonglai. So that's the Hokkien term. This is Shong and this is Lai. Okay, just like what I mentioned, all the Chinese who came to the Philippines, at least before the second half of the 18th century, came from Fujian province. So this is the Selden map. I just took a detail of the Selden map, mid 17th century. So this is the southern coast of China, particularly Fujian. This is Taiwan, and this is Luzon. So you have two main areas where the Chinese came from. We have Jiangzhou here, the blue star, and you have Quanzhou, the red star. Another port will emerge towards the end of the 16th century. You have Haicheng, or what we call Amoy or Emoy in other documents. But basically these areas were the places where the first Chinese settlers in the Philippines came from, and all of them were Hokkien. This is very, very important to note, because later on you can see that the Chinese ship workers will be from these areas. And of course, these areas had specific boat building traditions. The population of the Hokkien Chinese in the Philippines, these are just estimates. Before the establishment of Manila in 1571, there were 40 families. 1600, there were approximately 20,000. And then 1603, approximately 10 to 30,000 Chinese. This was before they were executed. They were massacred, because 1603 there was a big massacre of the Chinese. And then 1686, before the end of the last expulsion, there were around 6,000 Chinese in Manila. So due to the increasing number of the Chinese and in comparison with the small number of the Spanish population, the government has this policy of vacillación, meaning to say they did not know how to treat the Chinese, whether they would treat them favorably or unfavorably. They have to treat them favorably because the Chinese brought goods for the galeons, they rendered services, but at the same time they were numerically superior. So how to balance that condition? So the policies that they implemented were basically 4 types: conversion to Catholicism, control of their movements and everyday life. They had to had a strict taxation system. During the Spanish colonial period, the Chinese, the Sanglias, paid the highest taxes compared to the other inhabitants of the Philippines. And the number 4, they were segregated. At least in Manila, they had to be segregated from the rest of the population. And that's the reason why we had the Parian. Of course, here in Mexico, you also have the Parian, but our Parian is the oldest Parian in the whole world. The Parian. So this is Intramuros. This is the walled city of Intramuros, and you can see the Parian. The idea was to segregate the Sanglias from the rest of the population. The Parian was relocated 9 times. The first 2 were inside the walled city. The first one was 1581. The third one was 1594, outside the wall, but still within the firing range of the cannons of the city. So this is Binondo. Now this is the Chinatown. When you go to Manila, this is Binondo. This is the oldest existing Chinatown in the world. This is important because
all of the Chinese laborers, shipyard workers would come from the Parian. And then I also included here information about the Chinese massacres. So there were at least 5 major massacres in the Philippines during the 17th century, 1603, 1639, 1666, and the last one was 1686. These massacres were very important to take note because they affected the coming of the junks. They also affected the Chinese in Manila, including those who worked in shipyards. Okay, this is the main topic. This is my main topic. During the late 16th, from the late 16th to the 17th century, there were actually 2 types of Chinese shipyard workers. The first one, I call them the forced or unfree workers. They were actually offenders or criminals. They were used as unskilled workers, rowers, galley workers, cargadores, etc. Because during the early part of the 17th century, the Spanish colonial government had to control the movement of the Chinese. So they initiated policies that would try to restrict the movement of the Chinese. For instance, 1620, Chinese traders were allowed to stay 12 days maximum in the provinces. Beyond that, if they get arrested, they would be sent to serve 2 years in Cavite shipyard. Okay. There was also an ordinance in 1642 wherein it says Chinese traders cannot live in native villages. Native villages meaning villages where the Indios Naturales were living. If the Spanish colonial government found out that they were doing this, they would receive 200 lashes, and they would be sent to the Cavite Naval Base and shipyard to work as part of the forced or unfree shipyard workers. There's a report that after the 1639 revolt, Chinese massacre, there were more than 300 Chinese who were sent to work in Cavite shipyard. The second type of shipyard workers were the contracted or free workers. These are skilled and unskilled workers from the Parian. They had contracts from the government and they were well organized. So I'll be focusing on the second because I only have limited data on the first one. I'll focus on the second, the contracted and free workers. The first question that would come to mind is that why should the colonial government employ Chinese workers? There were a lot of natives. They had the boat building technology. They had this knowledge. They were a lot, but why employ Chinese workers? I think there were 3 main reasons why. From the Spanish point of view, the Indios were unreliable. Okay. John mentioned about the escaping to the mountains. They flee to the mountains. They were unreliable. Okay. Second, there were a lot of revolts against the Polo y Servicio, particularly during the 17th century. Example would be Sumuroy in Samar, Maniago in Pampanga, and other revolts. So these Indios Naturales, from the point of view of the Spaniards, were hard-headed. So they had to get a group of people that would be more subservient to the state. And the number 3 would be the view that the Indios, they were seemingly lacked of the needed skills. Of course, this is not true, but there were some specific tasks, for instance, in shipyards that were given specifically to Chinos Maestros, mga Chinese masters, which I will be discussing later. What I found during my research
what is very interesting with regard to Chinese shipyard workers was the contract system. This system was between the government and private entrepreneurs. Usually Chinese entrepreneurs, Chinese businessmen who go into agreement. So the process was that the government would say, okay, we need this number of shipyard workers. So who would want to bid? So Chinese contractors would bid, and then they would say, oh, this is the amount of salary we will be obtaining from the government, okay? And then the government would give the contract to a particular group of Chinese businessmen. So in the contract, it is usually included the type of work to be done, the amount of time needed, and the salaries of workers. No? This kind of arrangement was mutually beneficial because the initial funds would come from the Chinese contractors and not from the government. Okay? And second, the government got the work done more efficiently, more effectively than when you're using indios naturales. And at the same time, the contractor got commission. He got a profit from this kind of labor arrangement. The contractor was usually a Chinese entrepreneur. Why was he a Chinese entrepreneur? Because he had the community networks. He knows the people who could be obtained to be transported to the shipyards. No, the contractor in the sources, he's usually called cabezas or cabecillas of various occupational groups. No, cabeza of carpenters in Parian, cabeza of aseradores in Parian, cabeza of fundidores in Parian, something like that. So this Chinese entrepreneur was well connected with the government, meaning he, in many instances, he had what they call that, past dealings with the government, and then when the Gremio de Chinos, the social civic organization of the Chinese in the Parian, was established in 1687, this cabezas would be part of the leaders of the Gremio de Chinos. As I said, this Chinese cabezas were Hokkien. They came from the same village and then kin-based affiliation, meaning they could always get, if the needed workers were not enough from the Parian, they would try to obtain workers from Fujian or from Jiangzhou or Quanzhou. So this contractor was able to mobilize material and human resources. In the case of shipyard workers, the usual process is for the contractor to list all young and physically capable Chinese workers, and then those with skills are prioritized. Skills particularly in ironworks, metalworks, and carpinterias. This one I'll just mention here the 1609 regulation, wherein shipyard tasks to be undertaken by salaried Chinese workers who were had to be supervised by Spanish overseas. The idea here is that there were native laborers, but there should always be another group of laborers that should be employed in making ships. Okay. This is a rough what to call this diagram of the people involved in this in the shipyard. Now, so you have the Chinese contractor in the Parian. You have the capataces, or the foremen. The foremen or the capataces were served as the intermediary between the Chinese ship workers and the Spanish officials and administrators.
under the capataces, you have the Chinese shipyard workers, and then they were divided into two. You have the skilled workers. In some documents, they were usually called masters, no? Masters in woodworks and ironworks, aserradores, carpinteros, calafates, etc. And then the second one is ironworks, herreros, fundidores. And you have the unskilled workers, the cargadores, not because you only need the physical strength not to transport goods or materials. So, and then this is this part, this is the Chinese labor force, but of course the contractor stays in the parian. Only the capatas stays in the on-site. These are the non-Chinese employees. You have the Spanish officials and administrators who oversees the entire process of shipbuilding. So they oversee all the Chinese workers and also the Filipino shipyard workers, now composed of the Tagalogs, Pampangos, those from the Bicol, the some are Leyte. They were assigned different tasks. No? They were carpinteros, aserradores, etc. These are some ideas. Now, work conditions, Chinese workers under foremen employed by the cabezas. So the foremen were also under the cabezas. These workers worked unceasingly. They did not stop, especially when there was a need to construct ships. No? For example, during the Dutch Wars, 1640 to 1648, Indio workers were under Chinese masters who were treated better than the Indios. So there was the hierarchy wherein Chinese masters would oversee Indio laborers. Chinese workers usually received salaries that were higher than the Indios. For instance, in 1619, Chinese smiths, one Chinese smith would receive 28 reales per month against the Indios 12 reales. And then there were certain shops. 4 minutes. Okay, so there were also certain shops that were under Chinese masters, particularly the sawmills and carpentry shops and the ironworks. So sawmills and carpentry shops, the Chinese had a shipbuilding industry in Fujian, especially in Quanzhou. They had this construction of wooden junks since 265 CE, and it became widely used during the Song Dynasty. So there was a very strong shipbuilding tradition in Fujian, especially from Quanzhou, where most of the Chinese who came to the Philippines originated. In the Philippines, this particular type of shipbuilding technology was brought by the Hokkien Chinese. They used traditional Chinese tools, for instance, the lupanchi, no? And then in many documents, they would the reports would always say the Chinese had mastery in cutting wood, no, versus the Indios who split woods with wedges. No? The second area would be the ironworks, particularly the blacksmiths, the foundry workers. During the 16th and 17th century, there were two types of technology in processing iron. You have the usanza chinica and usanza europea or the Viscayan, which was discussed to us yesterday by Alberto. No? For the usanza chinica, it was developed in China in 200 BCE. It was used in Fujian and Guangdong, the two major iron-producing provinces in China. In this process, iron ore and flux put into small blast furnaces that had a nozzle at the bottom. Then air was blasted through the nozzle using bellows to produce pig iron, which was then processed in fining hearths, forges, and foundries. Living conditions, Chinese workers had their own living quarters. No? The idea was that to prevent them from contaminating the Indio workers, as all Chinese shipyard workers were infieles. And then to prevent violent confrontations, because the Chinese
were paid higher salary than the Indios. There were also mess halls under Chinese cooks, so they had their special cooks, something that the Indios did not have, also employed by the cabeza. Now, food supplies came from Manila, provided also by the cabeza, the contractor. Rice was a staple food, and their quarters were heavily guarded by soldiers. Their movements were closely monitored. This is the last two slides. I mentioned that in 1700 there was a shift, no, from the Habsburgs to the Bourbons, to have a direct control in the shipbuilding process, no. But it appears, as Ivan mentioned to me yesterday, it did not. This kind of policy shift only occurred in the second half or latter part of the 18th century. I mentioned this because I still encountered, despite the fact that the policy was in 1700, I still found one interesting document, 1754, from the colonial treasurer of Manila, supplies for the royal warehouse, the gallants, and the lesser ships of the king. There were 65 Chinese merchants in the Parian who were contractors, suppliers of different things, from foodstuff to construction materials. There was only one Chinese contractor. This is the Christian Chinese Bartolome Chancua, who received 874 pesos, 5 tumines, and 3 granos from the government for the wrought iron used for public works and for the salary of Chinese sawyers, smiths, and carpenters who built 2 ships and 1 galley in Cavite. So until the mid 18th century, there was still the contract system. So in conclusion, Chinese workers as masters in various fields and as ordinary laborers played a crucial role in building ships in the early Spanish Philippines. The colonial government preferred them over Filipinos because of their skills, work ethic, and labor organization. And the latter's, the Filipinos' disdain of forced labor, which oftentimes led to revolts. The employment of Chinese shipyard workers was made possible by the contract system made between the state and private businessmen, which was usually a Chinese. Although shipyard work was extremely difficult, Chinese laborers were more privileged than their Filipino counterparts in terms of salary and treatment on site. Maraming salamat po. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Jerry. And la última de las intervenciones de esta sesión matutina va a ser la de Iván Valdez-Bubnov y Jorge Loizaga. Iván, no tengo que presentarlo, creo claramente, bueno, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas, y Jorge, que está aquí en la sala, del estudio Loizaga, que van a presentar una exposición con un muy llamativo e interesante título, Ubi Sumus, la construcción de los galeones de Manila-Acapulco. Así que cuando esté preparado, tiene la palabra el doctor Iván. Perfecto. Cuando quieras, Iván. Muchas gracias. Quiero expresar mi profunda gratitud
a los organizadores de este simposio, a mis compañeros organizadores, porque realmente las presentaciones, digamos, el dinamismo de las presentaciones que han tenido lugar aquí no refleja de verdad la ingente labor que ha hecho cada uno de ellos para tener a este grupo de especialistas extraordinarios. En ese sentido, mi más profunda gratitud a la vicecónsul Marisa Winkler de la Embajada de Filipinas en México, porque sin ella realmente este evento no habría podido tener lugar. Entonces, un agradecimiento muy, muy especial para ella. También, por supuesto, al doctor Alberto Angulo de la Universidad del País Vasco, quien fue verdaderamente central en enlazar con el contingente español, ¿no? Y traernos toda esta riqueza académica, historiográfica. Y finalmente, por supuesto, a la doctora Kristyl Obispado, quien verdaderamente ha sido pues la piedra angular de este evento. Y por supuesto mi gratitud se extiende también a todos ustedes por encontrarse aquí con nosotros. Desde el punto de vista de la historia de la tecnología, la historia de la industria de construcción naval hispana entre los siglos XVI y XIX puede ser vista como la historia de la estandarización técnica, dirigida y normada por el Estado sobre una serie de prácticas tradicionales de comunidades marítimas y de empresarios particulares dedicados a la fabricación de barcos para las formas más fundamentales del uso del mar, la pesca y el comercio. A estas dos funciones se añadieron desde tiempos muy antiguos otras dos, estrechamente relacionadas, la una con la otra: la práctica de la guerra en el mar y la fiscalización de la economía marítima. Se trata, en otras palabras, de la historia de una industria generada y sostenida por empresarios independientes, dedicados a fabricar barcos y todo lo necesario para su funcionamiento. Quienes, estos empresarios, fueron gradualmente estimulados y posteriormente dirigidos por los agentes del Estado para producir instrumentos híbridos de comercio y de guerra destinados al funcionamiento de las arterias mercantiles del Imperio Español, sobre todo la carrera de Indias y la carrera de Filipinas. El paradigma técnico resultante de este proceso no es otra cosa que el galeón español de los siglos XVI y XVII. En una etapa más tardía, en el siglo XVIII, la capacidad interventora del Estado creció mucho, generando infraestructuras propias, financiadas por medio de la fiscalidad pública, es decir, por medio de los impuestos. ¿Y de qué infraestructuras estamos hablando? Bueno, por supuesto, los puertos, los arsenales, los astilleros, las fábricas y muchas cosas más. También, entre ellas, las corporaciones profesionales, los oficiales destinados a gobernar los buques, que en el siglo XVIII se llama el cuerpo general, los oficiales destinados a la administración y la contabilidad de todos los procesos productivos de la infraestructura permanente, el cuerpo de ministerio, y los profesionistas dedicados a concebir, diseñar y dirigir la construcción de los buques, es decir, los ingenieros. Y debo decir que en la última etapa de la construcción naval española en el siglo XVIII, los ingenieros también estuvieron dedicados a movilizar y administrar la fuerza de trabajo de los proletariados marítimos dedicados a las actividades productivas del sistema naval, a través de la matrícula del mar. ¿Y de qué proletariados estamos hablando? De los marineros, evidentemente, pero también de todos los trabajadores dedicados al funcionamiento de la infraestructura y a la construcción de los buques. Los aserradores, los ailadores, los carpinteros, los calafates, los cordeleros, los toneleros, los herreros, los albañiles, los carretoneros y todos los oficios prácticos que se les pueden ocurrir, encuadrados en esta corporación dirigida y administrada por el Estado para el servicio en los arsenales de la corona dedicados a labores industriales. En este trazo de brocha gorda falta algo muy importante. Toda industria requiere de capital. En un principio, el capital de esta industria, en las etapas tempranas de su gestación, provenía directamente de los empresarios dedicados a proveer algún servicio o a movilizar fuerza de trabajo por medio de contratos con los agentes del Estado, con los funcionarios de la corona.
y podemos decir que en este periodo, del siglo XVI al siglo XIX, los contratos evolucionan desde un modelo total, en el cual el empresario es encargado, pues prácticamente de todos los procesos productivos, empezando por la acumulación de capital, incluyendo la movilización de mano de obra, la compra de insumos, el transporte de materias primas, la organización de las jornadas laborales, la movilización de la fuerza de trabajo y finalmente la entrega del producto terminado. El asiento total, el contrato total de las etapas más tempranas de la industria de construcción naval atlántica española. Y los contratos fueron evolucionando a lo largo del siglo XVII y XVIII, sobre todo en la etapa final del siglo XVIII, hacia un modelo profundamente intervenido por el Estado, en el cual el Estado, que ahora cuenta con estas infraestructuras materiales y corporativas permanentes, puede hacer suyos o hacer suyo el control de determinados procesos productivos, reduciendo o especializando las capacidades del empresario, las responsabilidades del empresario. A lo largo del siglo XVIII, los mecanismos de compra de insumos y de contratación de fuerza de trabajo también fueron sujetos a la intervención del Estado, generando nuevas formas de interacción entre la iniciativa privada y el Estado. Los empresarios más grandes se beneficiaron de esta nueva relación, mientras que otros fueron desplazados gradualmente de la industria. De manera paralela, la capacidad del Estado aumentó, la capacidad fiscal del Estado aumentó, estableciéndose presupuestos centrales para financiar los procesos productivos de la construcción naval. Para fines del siglo XVIII, los barcos completos, los navíos de línea completos y los otros tipos de buques para el servicio del Estado, que eran de hecho las máquinas más complejas y más costosas de su tiempo, ya no eran fabricados por la iniciativa privada. Tampoco se compraban directamente a empresarios particulares o en los mercados internacionales, sino que eran fabricados por el Estado. Esta es la transición del Estado interventor al Estado fabricante. En otras palabras, en síntesis, la historia de la industria de construcción naval entre los siglos XVI y XIX es la historia del progresivo incremento en las capacidades del Estado sobre las capacidades de las iniciativas privadas regionales del imperio, en aras de objetivos estratégicos, fiscales o propiamente militares. ¿Qué quiere decir esto? Que para el siglo XIX temprano, la industria de construcción naval en Europa, en Asia y en América funcionaba como una gran industria paraestatal o una red de industrias paraestatales, en la cual la contratación de procesos productivos con actores privados se hallaba normada por un fuerte control corporativo, por la definición de modelos tecnológicos, producción de tecnología, estandarizados y especializados, y a la supervisión fiscal estricta por funcionarios de carrera al servicio del Estado. Todo esto tuvo el efecto paralelo de desplazar relativamente de la demanda estatal a grupos empresariales que tradicionalmente habían funcionado como proveedores independientes de buques completos, nótese, del producto final, ¿no? Y en ciertos casos también de insumos estratégicos cruciales para la industria, ¿no? Y en conjunto, este es el modelo económico y administrativo que sostuvo el apogeo del sistema naval del imperio entre los siglos XVIII y XIX. Es también el contexto político, económico y administrativo en que el galeón, este modelo híbrido de guerra y de comercio, es sustituido por modelos técnicos especializados, es decir, el navío de línea y la fragata. Este es el contexto en que evoluciona la tecnología de construcción naval hispana en este periodo. Así, el concepto híbrido de guerra y de comercio desapareció y dio lugar a la especialización de funciones. Bueno, ¿en qué consistió en términos concretos la estandarización técnica de la que estamos hablando? Primero que nada, en la etapa más temprana, la primera medida es la homologación de los sistemas de medidas lineales y volumétricos a partir de las prácticas castellanas. Y todo esto tiene lugar, se consolida en la cédula de Cristóbal de Barros de 1590, que estandariza las medidas lineales en uso en los astilleros que contratan servicios con la corona. La vara, el codo, el pie, la pulgada, la línea, el punto, etcétera. Las medidas de peso, la libra, la arroba y el quintal, y las medidas de volumen, la pipa, es decir, un barril de 27 arrobas y media como medida estándar, el tonel, es decir, el equivalente conceptual a 2 pipas, y finalmente la tonelada,
es decir, el equivalente volumétrico de un tonel, o, en términos convencionales, el equivalente a 8 codos cúbicos, con un equivalente en peso en 20 quintales. Este es el primer paso para la estandarización tecnológica de la que estamos hablando, la estandarización de las medidas de peso y de volumen que usan los constructores que contratan sus servicios con la corona. Y esto da lugar a la emergencia de la legislación tecnológica, las ordenanzas de construcción naval, que muchos de ustedes conocen muy bien, con la primera edición en 1607, que establecía el arquetipo, el paradigma técnico del galeón español, es decir, un barco de guerra y de comercio que cumple ambas funciones en un mismo diseño, con distintas variantes para distintas funciones. Luego una segunda edición promulgada en 1613, que tiene la particularidad de que separa los diseños de guerra y de comercio ante las quejas de los comerciantes de la carrera de Indias, que se ven perjudicados por la incorporación de criterios militares en el diseño de los buques de la carrera de Indias. Y finalmente, nuevamente, el triunfo de la corona en 1618 con la edición que vuelve al diseño híbrido de funciones de guerra y de comercio. Luego, a lo largo del siglo XVII hubo varias añadiduras que conducen al establecimiento de un reglamento universal de construcción naval para todos los reinos de la monarquía en Europa, en América y en Asia, que son, por supuesto, las proporciones más esenciales de don Antonio de Gastañeta y Iturribalzaga, producidas entre 1720 y 22 y que llegan a las Filipinas a mediados de 1723. Hay otro elemento que también es importante como parte de este proceso de estandarización tecnológica, que son las fórmulas de arqueo, es decir, una serie de cálculos aritméticos para calcular la capacidad de carga de los buques. Y esto era importante para normar procesos productivos, es decir, para darle instrucciones concretas a los fabricantes, pero también para la fiscalización del comercio, ¿ah? Que tantas toneladas de tal producto puede cargar un buque y cómo debe tasarse esa carga en los navíos del rey. Este modelo, el modelo de Gastañeta, que a mí me parece, esto es algo que no puedo dejar de enfatizar en todos los medios, los buques de Gastañeta son todavía galeones. Sí representan un modelo transitorio hacia el navío de línea especializado en la medida en que la medida definitoria del concepto del buque ha dejado de ser su anchura o la manga y ha comenzado a ser su longitud o la eslora, que se define a partir de Gastañeta. No es el primer técnico que propone este concepto, pero sí es el primero que logra que se transforme en legislación. Propone que la longitud del barco se defina de manera estandarizada a partir de la potencia de fuego, de la capacidad artillera de cada tipo de navío, definida a partir de la dimensión de las aberturas, ¿no?, sobre las cubiertas que permiten el juego de los cañones, es decir, las portas, y la distancia estandarizada entre una porta y otra para el adecuado juego de los cañones. Y luego distancias estandarizadas de la última porta a la popa y de la primera porta a la roda. Y eso te da de manera más o menos automática la configuración artillera de un tipo de buque y sus dimensiones básicas. Y en este sentido, sí, podemos decir que Gastañeta avanza hacia la concepción del navío de línea en un camino distinto al de otras potencias europeas, otras potencias atlánticas. Pero también son galeones, porque la cédula que se encuentra en las primeras páginas del Tratado de Gastañeta, que es la ley tecnológica de la corona, dice muy específicamente que están diseñados para el servicio de armada y de comercio en las flotas de Indias, y eso incluye Filipinas. Es decir, todavía son galeones, pero no por mucho tiempo, porque Gastañeta, ya saben que murió en 1728 y su labor como capitán general de maestranza y después director general de construcción va a ser heredada por Ciprián Autrán, que va a introducir tendencias internacionales hacia el incremento de la potencia de fuego de los barcos, que cada vez son menos galeones y cada vez son más navíos de línea, más poderosamente artillados, más grandes y más costosos, en un proceso de incremento de dimensiones que dura hasta el siglo XIX y todavía más. Y, por supuesto, a esto sigue la estandarización completa de la fábrica de los navíos a mediados del siglo por medio de la llamada construcción inglesa o el método de Jorge Juan, que depende completamente de la existencia de esta infraestructura estatal, y después la transición a la construcción francesa dirigida por técnicos franceses que establecen las corporaciones de profesionistas que están encargados de diseñar los barcos.
Entonces, la producción de tecnología deja de encontrarse, de hecho, en manos de los contratistas o de los constructores, de los artesanos, empleados por los contratistas para el servicio de la corona, y se vuelven un saber corporativo, parte de las atribuciones del Estado. En este último tercio del siglo XVII, a través de la creación del Cuerpo de Ingenieros Navales en 1772 y la promulgación de códigos administrativos para normar la movilización y administración de los insumos en los arsenales y en los astilleros de la corona, ¿no? Y hay otro elemento pues muy importante que es paralelo a todos estos elementos que les cuento, que es la estandarización de los mecanismos para la mano de obra, que va desde la marinería hasta todas las profesiones técnicas que les describí hace un momento, es decir, desde los carretoneros, los albañiles de los arsenales, pero también los aisladores, los aserradores, los calafates, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos quedan encuadrados gradualmente a lo largo de la centuria en corporaciones que están dirigidas por oficiales del Estado. Y los procesos de movilización de fuerza de trabajo y de administración de las labores productivas de la producción de barcos pasan precisamente por estos mecanismos disciplinarios de movilización de fuerza de trabajo. Y esa es la matrícula del mar. Y se encuentra activa en los astilleros europeos, pero después es transferida en el último tercio de la centuria a los astilleros americanos y va a tratar también, existen intentos de transferirla a Filipinas. Finalmente, para los últimos años del siglo, muy concretamente en 1796, la fábrica de buques completos por medio de contratas con empresarios privados desaparece por decreto oficial. A partir de 1796, los navíos de línea y las fragatas deben ser construidos por administración estatal directa, por el control del Estado. Mientras que los procesos productivos que están relacionados con la movilización de mano de obra sí pueden ser contratados con empresarios privados. Es decir, hay una división de funciones muy clara entre el Estado y los empresarios. Y este es el verdadero modelo que sostiene el apogeo naval del imperio a principios del siglo XIX, el nivel de desarrollo más grande de la industria de construcción naval hispana en Europa, en América y de hecho también en Asia, en Filipinas. Bueno, y esto nos conduce, este marco general, este trazo de brocha gorda, al tema de mi investigación de la última década. ¿Hasta qué punto y en qué forma la industria de construcción naval en Filipinas se puede comprender dentro de los parámetros generales de la evolución de la industria de construcción naval hispana a nivel imperial? ¿Hasta qué punto es un modelo particular, único, en cierta forma disonante con las políticas centralizadoras que acabo de describir? ¿Y hasta qué punto comienza a formar parte? ¿A través de qué mecanismos? ¿En qué modelos tecnológicos concretos se puede trazar este crecimiento de la capacidad interventora del Estado, en el caso de la construcción naval en Filipinas, ¿no? En suma, lo que trato de hacer desde hace una década y que trato de compartir con ustedes en términos pues muy generales, es una interpretación general del funcionamiento de la industria. Simplemente trato de explicar cómo funcionaba. Y por eso es tan valiosa la contribución de todos los especialistas de distintas áreas del conocimiento técnico que hemos tenido en las jornadas de este simposio, porque nos permiten precisamente unir todas estas líneas de experiencia en un trazo general que nos explique de manera inteligible el funcionamiento de la industria, ¿no? Y cuál es la evolución general de sus modelos administrativos y de sus parámetros tecnológicos. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Me refiero exclusivamente a la fábrica de galeones en Filipinas, ¿no? No extiendo las conclusiones que voy a presentar aquí a otros tipos de barcos producidos por la administración hispana. Ya señalé en la mesa anterior que en este sentido la investigación arroja resultados muy sorprendentes, ¿no? Resulta que el predominio de los modelos tecnológicos y de las prácticas constructivas asiáticas es casi total. Casi total, ¿no? La construcción de los galeones es, digamos, de corte de principio europeo. Aquí hay una simbiosis cultural y tecnológica muy profunda. Podríamos decir que los galeones, de hecho, son un modelo tecnológico transcultural, mientras que en el caso de embarcaciones menores de distintos órdenes producidos por las islas, incluso para el servicio de la economía hispana, son de corte totalmente asiático. Hasta el punto de que a fines del siglo XVIII la corona ambiciona prohibir la construcción de champanes al estilo chino a los colonos hispanos
en las islas y otros tipos de barcos. Quiere decir que en las embarcaciones modelos menores, la influencia de la tecnología indígena filipina y también asiática en el contexto de la cuenca del Pacífico Sur es totalmente dominante. Mientras que en el caso de la producción de los galeones tenemos este fenómeno de crecimiento gradual de las atribuciones del Estado sobre la industria, sobre una industria que es altamente independiente durante los siglos XVI, XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII. Por fortuna, mis colegas de la mesa anterior profundizaron bastante en el funcionamiento práctico de la industria al nivel de astilleros y de puertos. Es decir, nos describieron la interacción de la administración española con las formas de movilización de trabajo indígena a distintos niveles, no solo para labores de corte y arrastre de maderas, sino para determinadas labores de astillero y también para la producción de insumos básicos para la construcción naval, como las velas de hilocos, la jarcia de abacá, la producción de aceite de tung, que le llamamos aceite de coco, la producción de fibra de coco para calafatería y todo esto, que era producido por las sociedades indígenas de Filipinas a partir de sus propias formas de organización social y de la vinculación de sus élites, los datus, los cabezas de barangay, con la administración hispana manifiesta en los corregidores o los funcionarios del astillero y los encomenderos. Aquí hay otro elemento pues, muy importante que también se mencionó, la compra de insumos asiáticos, lo mencionaron los autores que trataron la producción industrial, la compra de insumos asiáticos de distintas economías del Pacífico Sur, y finalmente, como vimos en la sesión de hoy, también la movilización de fuerza de trabajo no filipina, es decir, sobre todo trabajadores chinos y en ciertas etapas también japoneses, que una relación contractual que es normada por la corona, como dijo el doctor Galang, desde 1609. Se especifica que las labores de astillero deben ser privativas de la población trabajadora china, mientras que para los indígenas filipinos se reserva la parte más cruenta, el arrastre, el corte y arrastre de maderas, muchas veces bajo condiciones de trabajo forzado, lo cual condujo a la inestabilidad inherente de la industria. Es decir, por ejemplo, el trabajo reciente de Stephanie Molson nos dice que probablemente las Filipinas jamás fueron totalmente conquistadas, controladas por la administración hispana. Es decir, lo que tenemos es que la industria de construcción naval era extremadamente cruel sobre las poblaciones indígenas. Hay muchos testimonios de explotación despiadada que se traducían en insurrecciones permanentes, o por lo menos otro tipo de actos de rebeldía, como la huida a los montes o la quema de forestas, a veces con ayuda de los frailes. Y el resultado es que esta inestabilidad converge con otro fenómeno que discutimos en la mesa anterior, el fenómeno de subcontratación de procesos productivos en otros países asiáticos, específicamente en Camboya y también en Tailandia, en Siam, pero se intentó hacer también en China, en el Pinal, cerca de Macao. Es decir, tenemos una industria que tiene un costo social enorme para las sociedades filipinas y que este costo social se traduce en una estabilidad que muchas veces conduce a la subcontratación, o al menos esta es mi interpretación hasta el momento, a la subcontratación en el exterior. Y en esto converge, por supuesto, otro proceso, otro elemento. Para paliar la inestabilidad social generada por las campañas de construcción naval, los funcionarios del rey también presionan a los constructores navales que controlan la producción de galeones. Y este es un factor que me parece que también estimula profundamente la subcontratación extranjera. Contratar barcos, la construcción de barcos con un rey en Camboya, te permite estar a una distancia salutífera de la intervención fiscalizadora de los funcionarios del rey, que pueden controlar tus procesos productivos, tu fiscalidad y también, por supuesto, tu relación con las poblaciones locales. Entonces, bueno, no me detendré a explicar esto porque ya lo hicieron mucho mejor que yo mis compañeros. Pero bueno, dado que ya tenemos el marco general del Estado fiscal y el Estado contratante, el contractor state en la construcción naval europea y americana del siglo XVIII al XIX,
¿Qué hay con Filipinas? ¿No? ¿Qué parámetros tenemos funcionando en Filipinas? Y lo primero es que la legislación de construcción naval atlántica no opera en Filipinas. Definitivamente no. Las primeras instrucciones de construcción naval se promulgan en 1571 y hay una segunda edición de 1573 y continúan en varias ediciones por reales cédulas hasta 1604 y se caracterizan, en contraste con la legislación de construcción naval europea y también a los procesos de contratación de procesos productivos, por un laconismo técnico verdaderamente sorprendente. Es decir, son extremadamente escuetos. Lo único que describen con detalle son las características de armamento de sus buques y su tonelaje, su tamaño en el sentido más general imaginable. El laconismo de la legislación de construcción naval de Filipinas contrasta con la minuciosidad de la legislación de construcción naval española en Europa y en América. Eso es extraordinario. Esa es la primera diferencia crucial. Luego, el otro punto relevante es que dado que la legislación tecnológica se reduce al tamaño de los barcos, es decir, expresado en toneladas, a su tonelaje, por eso me detuve en la descripción de las toneladas, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, significa precisamente esta medida volumétrica de 2 pipas que equivale a una tonelada de 8 codos cúbicos, ¿no? Todo esto se emplea en Filipinas a través de la legislación para alcanzar una especie de quimera tecnológica, que es mantener el control de los barcos, los galeones de Manila-Acapulco, para asegurar el control también de la cantidad de productos asiáticos que se introducen en los mercados americanos. Porque desde el inicio de la carrera del Pacífico, las élites mercantiles en la España peninsular, en la España europea, temen por la pérdida de control de los mercados americanos ante la capacidad productiva de las economías del Pacífico. Entonces, mi opinión es que la legislación restrictiva de tonelajes que impone la corona desde una etapa muy temprana del siglo XVI sobre la carrera del Pacífico tiene este objetivo fiscal. Se trata, de hecho, de controlar los volúmenes de mercancía asiática y por eso ordena que los barcos sean pequeños. Un máximo de 200 toneladas y luego de 300 en la edición de la Real Cédula de 1604, que solo se incrementa a 400 toneladas 92 años después, en 1696. Eso es lo que toma para que se emita otro reglamento que aumenta 100 toneladas en el porte legal de los galeones de Manila. Y luego en 1702 se incrementa 500 toneladas. Y aquí hay otro punto muy relevante. El porte máximo de 500 toneladas se refrenda en 1720, en 1734, en 1756 y en 1760. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado está, a través de la legislación, buscando controlar las relaciones mercantiles del Pacífico a través de cláusulas restrictivas en el tamaño de los barcos, ¿no? Ahora, ¿esto se verificaba en la realidad? Bueno, aquí está el quid realmente del funcionamiento de la industria de construcción naval de Filipinas y también en los parámetros de sus modelos tecnológicos. Aquí quisiera hacer una acotación importante. La carrera del Pacífico produjo dos tratados técnicos, 2 tratados tecnológicos de construcción naval fuera de ordenanza y de origen totalmente empresarial. El primero, por supuesto, es la Instrucción Náutica de Diego García de Palacio, impresa en la Ciudad de México en 1587, y el segundo es la Navegación Especulativa y Práctica de Joseph González Cabrera Bueno, impresa en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles en Manila en 1734. Esos son los 2 únicos tratados de construcción naval conocidos hasta ahora de la carrera del Pacífico, y hay algo extremadamente revelador. Ambos son de origen empresarial. Ambos tienen su origen en la labor de empresarios dedicados a la construcción naval que están interesados en homologar y legitimar sus prácticas tecnológicas. Entonces es muy revelador que los buques o al menos el buque paradigmático de Diego García de Palacio es superior a los límites impuestos por la legislación de construcción naval. Es una nao de 400 toneladas. Y en el caso de Cabrera Bueno, de Joseph González Cabrera Bueno, no es tan fácil elucidar el tamaño de esos barcos, pero la conclusión de mi trabajo de casi una década en colaboración con el doctor Jorge Loizaga, aquí presente, de quien voy a hablar un poco más en un momento, es que se encontraban muy cercanos al porte de 1000 toneladas. 1000 toneladas volumétricas de 8 codos cúbicos. Pero llamo la atención de ustedes que Diego García de Palacio en 1587 está muy por encima de los límites legales de su momento.
y que Joseph González Cabrera Bueno también lo está por el doble, pero por 2 veces. Mientras la legislación dice 500 toneladas máximo, aquí imprimo un tratado de construcción naval que explica cómo construir galeones del doble del porte. Eso es revelador, ¿no? Aquí ya tenemos realmente unos parámetros de diferencia entre la industria de construcción naval filipina y la del resto del sistema naval del imperio. Pero hay más indicios. La captura de la nao Santa Ana por Cavendish en 1587 fue registrada con un porte de 700 toneladas. Es probable que este haya sido uno de los barcos construidos por Diego García de Palacio en el Realejo. Luego hay testimonios de jesuitas que comienzan a mencionar una cifra mítica de 2.000 toneladas, que es repetida en distintos contextos a lo largo de las épocas, que también encuentra eco en la historiografía. Mi opinión es que no eran tan grandes, o al menos no tenemos ninguna verificación concreta para asegurar que son de 2.000 toneladas, pero ese testimonio está ahí y se repite en muchos contextos. También hay que pensar si un jesuita realmente midió el barco, la volumetría del barco, para calcular las 2.000 toneladas. Tal vez hay que entenderlo como simplemente una especie de metáfora de un barco muy grande y magnífico. Pero aún así es revelador que en 1609 los jesuitas están hablando de galeones de 2.000 toneladas y piensen que el límite era 200 y luego 300. Estamos hablando prácticamente de 10 veces más el porte autorizado por la corona. Este es un contraste verdaderamente significativo. Luego, hay testimonios de varios barcos estacionados en el puerto de Cavite en 1617, los cuales dan sus medidas básicas y calculando el porte según las ordenanzas de arqueo del Atlántico, y por supuesto, bueno, tomando en cuenta sus medidas básicas de manga, eslora, puntal, etcétera, dan los más grandes en torno a 1.400 toneladas. Y algo parecido ocurre en la Armada de Juan de Silva de 1619, también allí es explícito, no es mi interpretación, sino un registro en el documento que dice que el barco más grande es de 1.400 toneladas, o sea, por lo menos 1.100 por encima de lo autorizado por la legislación de construcción naval. Y luego hay un memorial de constructores de 1627 que discute con mucho detalle el tamaño de los galeones de Manila y que nos dice los barcos no deben ser tan grandes y gigantescos como son ahora porque son muy caros de operar. Son muy caros de operar, son difíciles de sacar del puerto, son susceptibles a naufragios precisamente por estas razones, requieren muchos operarios y por ende consumen muchísimos salarios también, pero sobre todo solo son óptimos en usos navales, es decir, son buenos para la guerra y para funciones de Estado, pero para otras funciones son menos eficientes y promueve la construcción máxima de 700 toneladas de porte. Esto en 1627. Pero luego tenemos otra vez indicios de barcos más grandes, mucho más grandes que eso, como la construcción en Camboya en la década de 1630, la construcción en Siam en la década de 1650, las construcciones a cargo de Tomás de Endaya en el arsenal de Cavite, en el astillero de Cavite, perdón, entre 1670 y 1690, que oscilaba entre 700 y 800 toneladas. Y nuevamente, esto no lo digo yo, sino las fuentes, ¿no? No es mi interpretación de las medidas de los barcos. Esto viene directamente de las fuentes. Las construcciones del gobernador Zabálburu a principios del siglo XVIII, que nos dan 800 toneladas también directamente de la fuente. El proyecto siamés indochino del desafortunado gobernador Manuel de Bustamante y Bustillo de 1718, que también es muy elevado por encima de la legislación. Y finalmente aquí es donde tenemos la introducción de Gastañeta en Filipinas en 1723 y luego casi 10 años más tarde la publicación de Joseph González Cabrera Bueno, que nos da galeones del doble de del permiso sobre la legislación de Gastañeta. Luego tenemos el caso de una serie de 3 galeones construidos entre la década de 20 y 30, el Nuestra Señora de Guía, déjenme mostrárselos en su belleza prístina por un exvoto novohispano estudiado hace unos 10 años por Elin Luque Agras, y que ha sido interpretado por la historiografía, incluyéndome a mí, como de un porte de 500 toneladas. Esto está relacionado con el importantísimo trabajo que hizo Jesús del Valle Gómez en 1990 sobre los galeones Nuestra Señora del Pilar de 1731 y Nuestra Señora de Covadonga de 1733, que serían con el Señora de Guía los primeros barcos construidos bajo la legislación de Gastañeta. Y aquí hay un punto importante, que García Gómez asumió que porque la legislación de construcción naval autorizaba un porte de 500 toneladas, estos barcos debían serlo. Y muchos autores han seguido esta línea, incluyéndome a mí, pero ahora simplemente ya no lo creo.
ya no lo creo más. Yo creo que es mucho más plausible que estos barcos reflejen la práctica constructiva que se encuentra plasmada en la obra de Joseph González Cabrera Bueno y que estén todos más cerca de las 1000 toneladas. Hasta ahora yo no he encontrado un documento que asegure que son de 500, como dijo Valle Gómez. Y hay más elementos interesantes. Pocos años después de la publicación del libro de Valle Gómez, un excelente modelista naval de Madrid, Antonio Escudero, produjo un modelo a escala del modelo de Nuestra Señora de Covadonga, que parte también del presupuesto de que sería de 500 toneladas y a partir de la iconografía inglesa que está relacionada con la captura de estos barcos, le atribuye características muy propias de la construcción naval inglesa, en particular el espejo de popa redondo. Ya debo terminar, perdón, y me falta muchísimo, entonces voy a acelerar el paso. Entonces, bueno, simplemente la conclusión aquí es que muy probablemente la superación de los límites en la construcción impuestos por la corona durante las décadas de 1720, 30, 40 y 50 no fue respetada por la industria de la construcción naval de Filipinas y que esto se debe precisamente a la voluntad de introducir cantidades de mercancía asiática muy superiores a las autorizadas, incluso ante los progresivos incrementos autorizados por la corona a lo largo del siglo XVIII. Hay más detalles particulares de la construcción naval en Filipinas. Y el primero es el uso en los astilleros filipinos de una unidad de medida volumétrica que es distinta a la tonelada imperial de 1590. Esto me parece que es verdaderamente relevante. Recuerden que la tonelada imperial de 1590 en adelante está estandarizada en 8 codos cúbicos. Y en cambio, en la industria de construcción naval en Filipinas, tenemos el concepto de pieza utilizado como alternativa al concepto de pipa, tonel y finalmente tonelada de 8 codos cúbicos. Tenemos cierto número de piezas que son simplemente los embalajes de los productos asiáticos que se desembarcan en Manila y que luego se reembarcan en Acapulco y que obtienen una nomenclatura precisa en 1637 y también una tasa de flete específica. Y esto conduce después a una nueva nomenclatura de piezas promulgada en 1662 por los fiscales de la corona, pero hay algo muy importante, la estandarización de las medidas lineales de las piezas en un concepto volumétrico definido por las medidas castellanas propias de la legislación atlántico, la vara castellana, el codo y el pie. Y se establece también por decreto imperial una correlación volumétrica de 9 piezas por tonelada, 9 piezas por tonelada. Y esto conduce a una serie de propuestas que duran protestas que duran varias décadas por parte de los constructores filipinos, que no reconocen la legislación oficial y que reclaman que se les reconozca un estilo y costumbre tradicional de sus propias prácticas de entender la tonelada como ellos creen que debe entenderse. Es decir, estos son unos parámetros de diferencia con la industria del Atlántico y de América que son verdaderamente extraordinarios. Y esta situación de rebeldía de la industria de construcción naval filipina se mantiene hasta la década de 1760, un momento tan tardío como ese, en que tiene lugar un intento de estandarización de la tonelada volumétrica filipina en función de la cuenta de 8 piezas cúbicas por tonelada. Es decir, que la pieza se estandariza a un codo cúbico con el concepto de tonelada. Ahora, esto es algo que algunos de ustedes ya han escuchado de mi parte en otros encuentros. La novedad que quiero introducir aquí es que el proceso por medio del cual este reglamento, que aquí lo tienen, fue introducido en el arsenal de Cavite, es el cobro del almojarifazgo a los productos asiáticos. En principio, el almojarifazgo, desde principios del siglo XVII, se tasaba en un 3%, luego se trazó al 6% y nominalmente después alcanzó niveles de 8% finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII. Pero en la práctica esto no se llevaba a cabo porque los géneros asiáticos introducidos en Manila por los champanes chinos y otras embarcaciones eran simplemente reconocidos por los oficiales de la corona en Cavite y a partir de allí se pagaba una cantidad específica acordada que no tenía que ver con una cuenta aritmética precisamente definida para el cálculo, para la tasación de los géneros. Entonces, este reglamento es introducido precisamente como un intento de homologar el cobro del almojarifazgo a la capacidad de carga de los navíos asiáticos que arribaban en Manila
para a partir de allí introducir una tasa específica por pieza volumétrica de un codo cúbico y 8 de ellas a 1 tonelada, que en este punto ya aparece enteramente homologada con la tonelada del Atlántico. Entonces, me parece que aquí realmente está la clave de la estandarización de los procesos tecnológicos de la carrera del Pacífico con la carrera del Atlántico. Y simplemente, como ya me excedí de tiempo, quisiera señalar que una parte importantísima de este trabajo se debe a mi colaboración con el doctor Jorge Loizaga, uno de los eruditos más extraordinarios de las técnicas constructivas tradicionales en Filipinas, y con quien he colaborado a lo largo, pues sí, de estos 10 años en estudiar el galeón Joseph González Cabrera Bueno de 1734, que aquí pueden ver en su belleza abstracta, en un plano que hemos construido a lo largo de las épocas, derivado del plano de Gastañeta, adaptado a las medidas de Joseph González Cabrera Bueno, que está siendo actualmente construido por el modelista extraordinario Máximo Agudo Mangas en Badajoz, España, y que va a constituir la pieza, una de las piezas principales de una exposición temporal organizada por la Embajada de México en Singapur, y que finalmente será una pieza permanente en el Museo de las Civilizaciones Asiáticas de Singapur a partir de mediados de 2024. Y aquí les puedo compartir las fotos del modelo. Este es el prototipo de Joseph González Cabrera Bueno, cobrando una dimensión material concreta. Y aquí pueden observar, de hecho, sus características relativamente arcaicas en torno a la construcción de los galeones, en relación con la construcción de galeones de su época, particularmente este espejo de popa muy elevado, que es tomado de el exvoto estudiado por Erinio Agras. Y otros elementos muy particulares también del manuscrito de Joseph González Cabrera Bueno, porque a diferencia de Gastañeta, incluye detalles específicos del aparejo, arboladura y velamen. Y aquí me permito, como el barco todavía está en construcción, simplemente mostrarles este rasgo característico, el tormentín. Este es un rasgo arcaico para un periodo tan tardío como 1734, que ya había sido abandonado por la construcción naval atlántica décadas antes, y que sin embargo se encuentra claramente representado tanto en la descripción técnica de Cabrera Bueno como en las ilustraciones que acompañan el manuscrito. Aquí lo pueden ver de una manera muy precisa: la presencia del tormentín, el aparejo detallado, el velamen detallado, y pues bueno, esta es realmente la imagen quizás más precisa y más certera que tenemos del aspecto de los galeones de Manila-Acapulco hacia mediados del siglo XVIII, junto con el plano levantado en Acapulco del navío Santísima Trinidad en 1756. Muchas gracias y gracias por su paciencia. Bueno, aunque nos hemos comido una parte del tiempo, creo que por lo menos tendremos unos breves minutos para si hay alguna pregunta a cualquiera de los ponentes de esta excelente segunda parte de la sesión matutina. Así que si alguien... Sí. No, este lo tiene. Gracias. Thank you. The first is a question for Bobby. Bobby, do you have any information on the early Lantaka, about the first Lantaka you present? It's very similar to the Malay models before the arrival of the Portuguese of India. I could consider it's a piece from the first half of the 14th century or earlier. It has Chinese influence in the design of the model on the first Lantaka you present. And for Jelly, it's a comment, I suggest, maybe for the future. In the preparation for the foundry of cannons in Manila in 1731, the documentation mentions the need to the higher Chinese foundries for the foundry works. These were the pieces sent by Governor Valdez-Tamón to the Viceroy of New Spain by land to the defense of the Atlantic in Veracruz. I am not sure yet that they have managed the hire of the Chinese smelter with high salary, but it's a good indicator for the echoes for the importance of the authorities, the Spanish authorities, about the techniques and the skills for the Chinese community. Thank you. Thank you very much there for your question. We actually haven't finished analyzing yet the two guns that
We have in our shipwreck the Pandanan, which is dated to the 15th century, mid-15th century, and also the Santa Cruz, which is dated to the last half of the 15th century and early 16th century. But as soon as it's finished, because my colleague is analyzing it now, I'll give you the information. Can I just thank you for the comment, Eder. I wrote a paper on Chinese iron workers during the 18th century. I just can't remember this, the particular detail you're asking, but I'm sure there were Chinese fundidores who were sent outside the Philippines, because as early as 1660, there were already some Chinese from the Parian who were employed by an engineer Carol to explore, for instance, other parts of the Philippines to obtain iron and also to refine iron. So starting the mid-17th century, there were already this type of labor mobilization. And this system would continue until the 1780s, because the purpose of the Spanish colonial government was to train natives to do the foundry work. Because there were two, just I mentioned, there were two types of technology, Chinese and the Viscayan method. But the problem, especially during the 17th century, 1660s, 1670s, it was very difficult for the government to attract Spanish engineers to come to the Philippines. So they depended on the Chinese workers. But the main goal was to extract the knowledge from the Chinese and transfer it to Filipinos. And then by 1780s, 1790s, there were already 3 or 5 Filipino master founders. And they stole, quote unquote, stole the Chinese technology from the Chinese. But because the Chinese did not want to share their knowledge with the natives. So that's it. Good afternoon. My questions directed to Dr. Bobby and Dr. Ivan. First to Dr. Bobby. Last May, I went to Cebu Island, the southern island tip of the Philippines. And we were amazed. There was boat builders. They're building, only 2 persons building a boat. The dimension would be around 20 meters, like this one, this room. And they building it. We interviewed them. And they are saying that that boat can be finished in 7 months for 2 persons only. I have the photos here now. I could share it to you. So, and they're not using metals in constructing it. So, is it possible that in the pre-colonial technology still exists as of the moment? The boat is called Compete. And I think it's flying from Cebu to going to Malaysia up to now. So that's the question. Yeah, thank you. Yeah, actually, I think those same shipbuilders also were used in the construction of the Butuan boats, the reconstruction of the Butuan boats that were used by the Kaya ng Pinoy Foundation, which they used to sail that to Vietnam and also to China. So it's entirely possible that they are still using sort of a very old shipbuilding construction technique in constructing existing boats now, especially in the South. We haven't really done much research on it, but it's entirely possible. Yes, I was really surprised. And this coming November, we are going back to Cebu and I think we're going back with you. Oh, really? Okay. My next question would be for Dr. Ivan. I had a research in Cavite Puerto in the arrival of the galleon, and when every time the galleon arrived, the whole people of Cavite Puerto is very happy, and the pomp and they staged this feast, fiesta, in honor of the patron saint. Now, the patron saint is named Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Did you encounter in your research on the galleon outside the Philippines about
Nuestra Señora de Soledad de Portavaga, because it seems that it's only in the Philippine side that we have it. So maybe you encountered it in your research. Well, I'm afraid that just by memory, I cannot recall a ship named Nuestra Señora de la Soledad at this moment, but perhaps somebody in the public remembers that. Nuestra Señora de la Soledad? Nuestra Señora Soledad de Portavaga. The reason why it's Portavaga because of there was a walled city in Cavite. They call it New Door or Puertang Bago. Puerta is door, Bago is new. So Puertang Bago. It's a transliteration for the it's localized. So for Soledad de Portavaga, Soledad of this port. No, so is it for the Philippines only or it emanated abroad? Well, again, just by memory, I cannot recall a ship of that name, but it's possible that it existed. But it's very easy to find out. In the case of the Atlantic ships, we can check the existing lists and the existing studies which detail the amount of ships built in different periods. So it should be fairly easy to confirm whether or not this votive name was used outside the Philippines. But I'm afraid I'm unable to respond in detail. Well, I'm very surprised because if you will interview people in now, in Cavite Puerto, they say that it's the patron saint of the galleons. No, so it's not unlike Our Lady of Del Pilar, named for each galleon, but this one is the patron saint of the galleon. No, and I have some photos, saying that that Virgin Mary, is attributed exclusively for the galleon. That's all. Thank you. Sí, muy rápido porque el tiempo ya. Doctor, ¿han tenido contacto con el director del Museo Naval de Acapulco, el maestro Marcelo Adano, que es donde hacen reproducciones de galeones, etcétera? Sí, he coincidido con Gracias. él en algún evento, sí. Gracias. Dos preguntas. Una es para el doctor Galán. I was wondering about the contracts or the asientos that you mentioned in your presentation. I was wondering if you can tell us about how many were they, or maybe the ones that were made with the blacksmiths were different from the ones made with the carpenters. Were there only one big asiento made with a cabeza? And I mean, that's one of the questions. And another one, esta es para el profesor Iván. Me gustaría saber, he encontrado que existían distintas formas de medición para el arqueo, dependiendo si el barco iba a ser utilizado como mercante o como navío de guerra. No sé si me podría ayudar un poco como explicando cómo cambiaban esas mediciones dependiendo de cada uno de los casos. Y eso sería todo. Sí, por supuesto. Perdón. Yeah, thank you for the question. With regards to the contract, how many Chinese workers were employed? Unfortunately, the documents are quite silent about them. Usually, they would say this particular amount was paid to cabeza of the carpinteros for supplying the carpenters and sawyers in the Cavite shipyard, and that's it. So, but it doesn't enumerate 300 carpenters or 300 sawyers. No? Were the contracts per cabezas or just one contract? It appears that there were several contractors. There was there were, for instance, there were contractors for instance, 4 contractors, but 4 of them supplied carpenters and aseradores, for instance. So it means that there's no one person who monopolized these contract systems. It was, I can, if I may use the word, like
a community or a guild in a way, because these contractors were also form a group of wealthy Chinese. There was competition definitely, but they also help one another to, especially if they came from the same village, they speak the same language, so they help one another. That's it. Thank you. Sí. Sobre los arqueos, en efecto tiene dos acepciones. Tiene una acepción netamente volumétrica, que es el número de toneles, es decir, de unidades de 2 pipas de 27 arrobas y media, que es posible acomodar en los espacios de la estiva. Y este arqueo se expresa en toneles. Existe desde los inicios de la carrera de Indias otra variante del arqueo, que es la añadidura de ciertos porcentajes a partir de mediados del siglo XVI, 20%, al número de toneladas que se cuentan en los espacios de la estiva del buque para compensar por otros espacios, por los finos de popa y proa y por el área comprendida de las superestructuras, etc. Y esta es la tonelada de cuenta, que es una medida netamente abstracta. Entonces, en efecto, tiene 2 acepciones, una práctica, de astillero, volumétrica, y una medida fiscal y mercantil, una acepción fiscal y mercantil, que es la tonelada. Ahora, lo interesante es qué pasaba en Filipinas, ¿no? Es decir, la legislación de arqueo es muy estricta desde que se emite la primera edición en 1613, y es extremadamente importante, como saben muchos de ustedes, para definir los pagos que eran destinados a los empresarios que construían los barcos, ¿no? Y para otras cosas también, por ejemplo, para definir los fletes de la carrera de Indias y muchas cosas más. Entonces, las operaciones de arqueo en principio son muy estrictas y muy precisas en sus parámetros aritméticos. Bueno, en Filipinas realmente no las tenemos. Los cálculos de arqueo que aparecen en la documentación, procesos de arqueo de galeones, incluso hay autos de arqueo de galeones de cientos de fojas. Curiosamente, no expresan de manera directa las fórmulas aritméticas de la legislación imperial, pero sí expresa qué funcionarios subieron al barco y que hicieron la señal de la cruz, que juraron decir verdad y que llegaron a un cálculo de tantas unidades volumétricas, y se usan distintas, por cierto, hasta que finalmente se usa el concepto de pieza, ya de manera totalmente común a lo largo del siglo XVIII. Entonces, está claro que la legislación de arqueos a nivel imperial no se utilizaba en la práctica en Filipinas. Y luego tenemos el tema del Tratado de Construcción de Joseph González Cabrera Bueno, que incluye una fórmula de arqueo precisa, con parámetros aritméticos muy precisos, pero hay una salvedad importantísima, que en lugar de 2 pipas de 27 y media arrobas, como dice la legislación imperial, dice 2 pipas de 40 arrobas. Es decir, es algo completamente diferente. Y tiene otra característica muy particular, que es que expresa el resultado final de la ecuación de arqueo en quintales y no en toneladas. Mi hipótesis allí es que esto debe dividirse entre 20, que es el equivalente de peso del quintal con la tonelada atlántica, que estaba estandarizado en 20 quintales. Es decir, el equivalente de peso de una tonelada volumétrica convencionalmente era admitido como 20 quintales. Entonces, muy probablemente, si el resultado de Cabrera Bueno lo dividimos entre 20, nos dará el tonelaje según los parámetros atlánticos. Pero el misterio de las 20 pipas, las pipas de 40 arrobas, sigue incólume. Y por supuesto, esto coincide con el uso del concepto de piezas para definir las toneladas ante la resistencia de los constructores en Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta que al mismo tiempo es sencilla y compleja, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos excedido el tiempo. Asumo toda la responsabilidad en tal aspecto y pido disculpas a todo el auditorio, y con esto damos por finalizada esta sesión matutina, que ha sido enormemente interesante. Así que nos vemos a la tarde. A las 3. A las 3, por favor. A las 3, sí. Sí, tenemos una hora. Yo no soy el organizador, ya lo siento.